Starting up, starting up, starting up. I don't know why I did that, but we are. Starting up. Just let me log in real quick. Alright. Okay. Oh, everyone's talking today. They're probably all doing the co-op. Alright. Let me just check some things and then we'll probably jump right into the story pretty quickly here. Okay, that's good. How my energy? Okay, we can probably spend my energy. Okay. Alright, so spend the energy. We just need Denny's right now. I'm so broke. I'm broke. I'm so Denny broke in this game right now. Let me just crack open a Coke. Let's see here. We are gonna do a Denny because we are pretty Denny broke right now. We're still broke. I built 2 characters. I built so many characters. I usually skip one, but we're building a lot of characters. It's okay. We'll build it back up. We'll build it back up. Quite sure. Quite sure. Quite sure. Oh, I think I have the music kind of down. Hold on, let me change that real quick. Audio? Yeah, I have it pretty down. Yeah. I have the audio pretty low because I was grinding while talking to people in Discord. I'm a Discord Andy. You might find me in one of the community Discords for ZZZ. Alright. Alright, cool. We're good. Okay, we need to do the story. It's gonna be a long one, so sit back and relax, you know. I don't know if we'll do it all today. But we'll see. Probably it will. I heard some people say it's just 4 to 6 hours long, depending. So we'll see. And then we have story tomorrow as well.
It's gonna be crazy. Alright. Let's start the story. Okay. Let's start the story. I don't think I have anything else I need to do. That's pressing. Alright. Ooh, a sprout. Bored. I'm so bored. When can I go play with Master again? Sean Kong's kind of busy lately. I'm going to go grow mushrooms at this rate. In that case, hey you, that soft and bouncy bamboo. Are you talking about me? That's right, I'm talking to you. Let's do it. Master for swordsmanship can only grow through constant real combat, right? If I keep growing, one day I'll become a swordmaster as awesome as Master. Yeah, but I don't want to become a swordsman or duel. I'm awesome. Draw your sword right. This is the place for a duel. As long as there's a battlefield in your heart, you can duel anywhere. But if we fight here, we'll wreck everything. That's right. The Shadow will get angry. Upon hearing its master's name, Sprout's fierce demeanor instantly vanishes, and its cheeks puffed up like a pufferfish. Now, Master would never be mad at me. I'm Master's favorite, best bamboo. You're a good little one, right? After hearing that praise, Sprout's puffy cheeks finally deflated slowly. Its sluggish, slowly made its way over, gently nuzzles your hand with its round head. Let's just put it that way. I'll be good. If I can't do it, watching past recordings can still improve my skills. Look, did you see my unifying blade just now? How cool is that? Hey, did you almost slip just now? Don't look at that part. Turn it off. Turn it off! Sprout's cheeks puff up like a pufferfish in distress. The air around was filled with cheerful anger. Energy. I'll totally become the most skillful swordsman and protect. Yeah. That's a bushy tail. Before we get started, should probably try to. I think it's. I haven't gotten used to it yet. The new system. Broke already. Okay, okay. Here we go. Shingon's done. Oh, damn, without any word from brother. Where on earth did he go? He's probably off somewhere. I don't know. I'm trying to handle everything alone again. I'm really worried. I'm lucky to have Junior Belle by my side. Oh no, I'm becoming too dependent on her. Alright. Oh, the chunky tabby cat. Alright, let's. Soft bedding. Alright, let's go.
Wait a second. Hold on. Wait a second. Wait a second. I think I'm not supposed to know this yet. Hold on. Whoa. Give me a second. I'll restart it. I'll restart my game. Hopefully I'm on that cutscene. I don't think I'm supposed to know. I mean, I know what the end of the story is supposed to be. Like, what point she's supposed to be at. But let's just back that up. Back that up. I talked to the wrong timing, I guess. Hold on. Whoops. I think I saved it, I think. I saved. Whoa. Okay, I think we're not supposed to talk to her yet. Alright. Alright. Okay, so we want to do the main story. Okay, so it was giving me the event. Okay. Let's start here. Alright. Hello YouTube, it's Shuttle here. We're gonna be jumping into the 2.5 story. We're gonna meet Shao Gong. And let's see what's up. Let's break that down. Oh, let's break that down even more, maybe. Hey YouTube, Shuttle here. We're just going to be jumping into the 2.5 story, and we're going to see what's up. No. Let's. That's fine. That's fine. We can do a better one later. Here we go. We're going to jump right in. Alright. There's Wise and Yishangong. There's this Bang Boo we don't know about. Let's talk to Bang Boo. Bored. I'm so bored. Why can't I play with Master again? You'll have to wait a little longer. I'm gonna grow mushrooms at this rate. In that case, hey you. That soft and bouncy Bang Boo. Are you talking to me? That's right. I'm talking to you. Let's duel. Master full swordsmanship can only grow through constant real combat, right? If I keep growing, one day I'll become a Source Master as awesome as Master. Even if I become a Source... Oh, we've done this, But I don't want to become a swordsman or... I'm not listening. Draw your sword already. This isn't the place for a duel. As long as there's a battlefield in your heart, you can duel anywhere. But if we fight here, we'll wreck everything. That's right, Zhang Hong will get angry. Upon hearing it, Master's name, Sprout's fierce demeanor instantly vanish, and its cheeks puffed up like a pufferfish. Master would never be mad at me. I'm Master's favorite, best Bang Boo. You're a good little one, right? After hearing the praise, Sprout's puffy cheeks finally deflate slowly. It slowly made its way over and gently nuzzles your head with its round head. Well, since you put it that way, I'll be good. If I can duel, watching past recordings can still improve my skills. Look, did you see my unifying blade just now?
How cool was that? Hey, did you almost slip just then? Don't take a look at that part. Turn it off. Turn it off. Sprout's cheeks puff up like a pufferfish in distress. The air around was filled with cheerful energy. So yeah, I told you, you become the postal and protect master, right? Yeah. Okay, let's go talk to Zhao Gong. Zhao Gong, here we go. So we're gonna talk to Zhao Gong. And Wise. Well, you arrived just in time. What's up? What are you guys talking about? Nothing much. I'm just a bit worried about my brother. Maybe he's off. Don't overthink it. Maybe he's got something to take care of. Maybe he's got something to take care of. I hope that's all. Alright, I made some osmosis cakes earlier to lift my mood. I'm not sure if it'll suit your taste, but would you like to try some? And as she speaks, she pushes most of the cake she has closer to you, her eyes full of anticipation. Try some osmosis cakes. You're about to enter an immersive telling. During this mode, you cannot progress other types of missions or switch main story chapters in the logbook system. Continue? Confirm. Oh. 春光が作った金木犀のケーキ弾力があってとても美味しいよ Oh hey, General Muffin says it's going. Just starting up the story here. Oh. まあ普通のよりほんの少し甘みが強いかな The sweeter the better, I say. 確かにちょっと甘さ強めかも。でも全然いいと思うよ。そう？ごめんね。お砂糖の量を間違えたかも。次はもっと完璧なのを作ってくるから。これはこれで美味しいし気にしなくていいよ。Oh. 本当？それならいいけど。そういえば気になっていたんだけれど春光はどうしてそこまで金木犀のケーキが好きなんだいそれは私金木犀の香りがするものなら何でも好きになっちゃうの。入門したての頃近所の街角で点心を売ってるお店があってそこで食べた金木犀のケーキがすっごく美味しかったからしょっちゅうお兄ちゃんにねだってたのよね。でもなんでかわからないけど食べるたびにお腹が痛くなるからそのうちお兄ちゃんに禁止されちゃってだから自分で作ってみようって思ったの。お菓子作りって分量さえ間違えなければ簡単だし。Shao speaks. Zhao Gong's eyes carry the nostalgia she has towards the past and a hidden determination. Yet, just as you're enjoying your osmosis cakes, Senior Fufu's Sunny runs over. So this is where you were. 戻ってきたの？はい。エヒ地区でまた何かあったと聞いて大急ぎで戻ってきたんです。と言っても今着いたばっかりなんですけどね。とにかく修道院の方で変なものが現れたってもっぱら噂です。すぐに確認しに行きますよ。You had to swing down with Senior Fufu. How's it going there, General Muffins? Just having a good weekend, I hope? Or, I guess the weekend just started. What's everyone doing here? Oh, that's the lady from the TV. Mellow Dante A. Who's this guy? Crouching down, Yishingong carefully brushes her fingertips across the white petals. Her face fills with shock
and quite worry. What about you? Are you back from? Yeah, pretty much. Pretty much. I should be streaming pretty often again, so should be good again. Unless something else pops up, but for now we're good. We're good. It's pretty good. A pretty good vacation. Just to spend some time with family. Kind of how it kind of goes. I have a bad feeling about this. なんだか嫌な予感がするね。私も。だってこの花、あれと全く同じだもん。師匠がいてくれたらな。あの人の見識ならきっと何か知ってるかもしれないのに。長期兵でこんなことが起こってしまってはな。そうしたるイーシェンが直々に市長へ釈明せねばならぬのも当然。Dude with mustache. A man in a uniform stands there without anyone noticing. A sharp, eagle-like gaze sweeps over the white flowers on the ground, and then lands on Yishungang. 楊春子、その中でもお主の兄がしでかしたことは一等大きいぞ。まったく雲岳さんの変額に泥を塗り寄って。Man, I don't want to say anything, but like seeing this character is actually all super important, and we have never met him before. I'm already suspicious because I feel like every time we met a new character in this game, I feel like they turn out to be evil or they die. So we'll see. I wonder what kind of ending they'll have, or they. Well, I don't know. I don't know though. He just randomly appeared. So I'm like, the fact that we haven't known him and we're this late into the season without trying to metagame it, it just feels like he's either an evil dude or something. He's either an evil dude or he's like, I don't know. I just can't trust him because we haven't met him early enough, and we've been in Yunkwai Summit we've been at the temple for so long, and this is the first time we're meeting him. I don't know. It just seems like he's gonna just be some evil guy. I don't know though. And then the way he's talking, it's just like, is he supposed to be an evil guy? Is he evil? I don't. The mustache is not helping though. I can tell you that right now. I'm not saying people with mustaches are evil. It's just I haven't met another person in this game who has facial hair yet. Except for maybe, does Perlman have facial hair? I don't know. Yeah, see, I knew someone else would feel the same way as me, but I don't know. Just meeting this guy so early, so late, it just screams evil. Seems like a character will kill off screen or something. I don't know, something like that. 事実は事実、弁解は無用。そしてお主の道はもはやあやつとは異なるのだ。己が果たすべき務めを忘れるでないぞ。I'll say this: if we are killing this guy off screen and stuff, or on screen, or is he the big bad, or an evil person, all I'm gonna say is that's just poor execution. I wish the execution was better, but we'll see. 生命権を継いだ以上、そのすべてを背負う。それがお主の宿命なれば。Who's this? ごめん、この人誰? Exactly, Belle. You agree with me, Belle. Who is this random guy acting like an asshole? What the fuck? What? Why are we meeting him just now? ごめん、紹介しなきゃよね。この人は雲岳さんの陸講習だ。お主のことは知っておる。イーシェンが取った新弟子だな。
この花のことならすでに弟子たちから聞いた。今のところ害を及ぼす兆候は見られんし、物理的に脆い。ただの植物のように思える。I don't know. This guy just has his. I'm just suspicious about this guy. When そんなことないわよ。この白い花見覚えがあるもの。キュート陥落の時、それにラマニアンフォローの真相にもたくさんあったわ。近づくと侵食が和らぐような不思議な感覚もあって。そうなのか。であれば念のため一掃しておくべきか。楊春子、お主に任せてもよいな。it's just so suspicious in my head that he just appeared when he's like kind of useful for the story. Oh. やってみるわ。Yushino swings her sword, light flashes, and the white flowers before her crumble instantly into ash. They're far more frail than they look. Are they really just ordinary plants? 陸老氏、この白い花にはきっと見た目以上の何かがあるの。それこそ大きな秘密が。このまま放ってはおけない。お主がそれほどまでにこだわるとは珍しいこともあるものだ。Okay, he's not big of an asshole as I thought he was. Suspicion going a little lower, but I'm still suspicious of this guy. Either he's dying off screen or something, I don't know. 疑うことを知らぬ楊春子がな。ここへ来てから何かあったのか。それと誰かか。Wait, is he suspicious of us? What? Losing Alu Henzao seems to glance in your direction. Or is it that just your imagination? Is he suspicious of me? What the hell? そんなことないけど、ただ放っておいちゃいけない気がして。Oh, does he mean special in another way? I don't know. Or are we conflating what special means between the two of them? As in he's seeing special as in like we have special abilities, or does and she's thinking that we're special as in she likes us? I don't. I don't. I wonder. よかろう。明日の夕方、関係するものを適当館に集めさせる。Okay. 無論、花の件だけではないぞ。お主の兄についても最終的な判断を下さねばならん。情報をまとめ、文学さんの弟子全員に対して責任を持って説明せねばならんのだ。わかっはい。分かっているならばよい。よいか。自分が何者であるかを片時も忘れるな。お主には天賦があるのだ。その手にある剣ともども無駄にしてはならん。Now Heng Zhao turns to leave. As he brushes past, he pauses for a brief moment and murmurs something only the two of you can hear. お主の存在があの子にとって良いものとなるならば構わぬ。重荷ではなく。Okay, so he's not suspicious of us as we're evil. He's suspicious as on us. Are we going to be a burden on her? I see. Okay, he doesn't seem that bad of a person. He doesn't seem like a bad guy. Yeah, but I'm still suspicious about him because we just met him. I'm suspicious because we just met him, but he doesn't seem like a bad. He doesn't seem like he's full evil. ごめんね。変な空気にしちゃって。陸老氏っていつもあんな感じなのよね。雲岳さんの名誉を何より大切に思ってる人だから悪気があるわけじゃないの。 So far, that seems to be the case. He seems like just a strict person, not with just people around him, but with himself. So we'll see. I don't know.
I'm still suspicious because they introduced a fully voiced character, and in this game so far, every time I've met a fully voiced non-main character, they always turn out to be. They turned out to be something relevant to this. I don't know. Something's off. So we'll see. We'll see. I'm pretty. Yeah. I agree with you in general. I don't like him exactly, but we'll see. Something's off about him. He's not like Damien, where I'm like he's great. This guy is. I don't know yet. Something about him have honor to my. I don't know. It seems like he weighs it a little too heavily, in my personal opinion. But we'll see. So, who exactly is he? 結局何者なの？あの陸老氏って雲岳さんの大先輩的な？陸老氏は雲岳さんの古株かな。師匠がいない時はだいたいあの人がいろんなことを代わりに取り仕切ってるわ。 So why are we just meeting him now if he's supposed to be in charge of everything when Yushun Shifu is not around? What the hell? I thought everyone at Yonkwai Summit. 雲岳さんの古株。こんなこと言うと無神経かもしれないけど、旧都陥落の時、師匠以外の門下生はほとんどみんな亡くなったって。 That's what I thought too. I thought she was the only one who survived after the collapse. And then she's like, okay, I gotta rebuild. 陸老氏は戦う人ではなかったから。あの人は雲岳山の守り手。みんなが山を降りたあの時、老師は弟子たちの家族を避難させる役目を任されてたの。だから惨劇を生き延びることができた。 Okay, so he was left behind on purpose. I see. でもあの人がここまで来たっていうことは、今起きてること、雲岳山は相当重く受け止めてるのね。 Oh, okay. He seems kind of strict with you. He doesn't seem much like me. I mean, both are true. それにしたってあの人、春光にだいぶ厳しくなかった？うん。生命権の継承者になったからには、それにふさわしくあれっていうことだと思う。ただ、ちょっと期待が大きすぎるっていうか。 He also doesn't look like me. I don't know, because I feel he doesn't like the proxy. What the heck? このくらいにしましょう。もうこんな時間だし、明日の準備もしなきゃ。あ、そうだ。金木犀のケーキ。今回のはちょっと失敗しちゃったけど、次はもっと完璧なのを作ってくるから。きっとよ。約束。 Her eyes glimmer as she looks at you, and she's finally gathered the courage, she holds out her pinky. You reach out and hook yours gently with hers. A bright, content smile spreads across her face. She pulls her hand back and gives you a small wave. じゃあ、また明日ね。 Yushigon turns and disappears around the corner, just like any ordinary girl. Yet somehow, as you watch her go, you can't shake the feeling that she's carrying something far heavier than she ever lets on. So far, there's a lot of white text on black screen. I don't know yet. Could be fuel for the night. After a night's rest, it's soon time for the meeting. It's almost time for the meeting. Let's head to the Sublime Temple Hall now. Who's here? Okay. You know, I thought there was more of us. Why is this only? Where is everybody else? Where the hell is everybody? Where's all the other disciples? Okay, so Dialin's here, Shengong, Fufu, Panyu,
feel like we're missing people. Is it just the main disciples? Where's everybody else? Where's everybody else? I saw this old lady and her daughter, her granddaughter, training with the sword in the courtyard every day. Where the hell are they? What the? How are the other people? What the? Oh, there's these other people hanging around here too. Where do they go? Yeah, maybe he'll let us know. Alright. Let's start this up. You arrive at Swimming Temple's main hall. Everyone's already here. Yushun joins remotely due to other obligations. Yushun stands quietly to one side, nervously twisting the edge of her clothes. So Yushun Yishuan, she's off somewhere else. So she's probably an heir-to proper, and we don't know yet what she's doing because she's been doing it for a while. Whatever she's doing, she's been gone a while. We don't know the timeline exactly. We don't know how long she's been there or how long she's been gone, but we just know she's gone. She's been gone at least for one incident already. Yeah. Oh. Okay, I know where she is. She looks like she's in Hollow Zero. All right. Okay, that answers that question immediately. 今回、おのおの方にお集まりいただいたのは他でもない。各関係者から情報を集め、現状を整理した上で、楊釈園の処遇について話し合うためだ。それで。ああ、すまない。ちょいと事情があってな。今回はこのような形で参加させてもらう。釈園の件を聞いてすぐ長期兵に引き返すつもりだったが、メイフラワーから緊急の頼みがあってな。Man, so what does the mayor want her to do? So she's clearly looks like she's around Hollow Zero, because I can see the Shiyu Tower, or one of the Shiyu Towers, in the background. And you can see the Hollow in the background, and she just said she had an urgent mission from the mayor. So. なんでもゼロ号フォローに異常事態があったとかで人手が足りないからと私と対フォローロッカの何人かが借り出された。思いのほか難航していてな。しばらくはここを離れられそうにない。Okay, so section 6, that's Miyabi, Yanagi, Sokaku, Haramasa, and they asked for Yushun to stay back to help out. Okay. Which makes sense. They're the only active void hunters that we know of currently is Miyabi and Yishun, so it makes sense that they called her, and probably whatever void hunter we don't know about currently. Or someone of that level or caliber, which we don't know. Which is I still find odd that we don't even know like at least their nickname or something. We'll see. 始まりの主に関することはすでに陸老師から聞いている。ことが重大なだけにメイフラワーにも報告済みだ。ただ伝聞だけでは何かと漏れているかもしれないからな。よって当時その場にいた皆には状況をもう一度簡潔に説明してほしい。正確な判断を下すためにもな。Okay, that's a reasonable response so far. それじゃあ簡潔に言いますが、まず三将会の空が起こした一連の行動は始まりの主という存在を召喚ないし呼び覚ますという目的に沿ったものでした。Okay, so that's why Dialin's here. She's involved. Maybe they got Krampus involved. そして彼
彼女とオタクの大兄弟子が協力関係を結んだように見えたのはその実楊釈縁側の偽装。彼の本当の狙いは始まりの主が寝ぼけてるうちにそれを滅ぼしてしまうことだったんですね。とはいえ往々にしてそううまくはいかないもんです。彼は自分の力を過信しすぎましたね。始まりの主、少なくともその力の一端に支配され私たちと衝突することになりました。そこに活路を開いたのは春光であった。あの子の助けあって我が輩たちは始まりの主の支配を打ち砕き釈縁の目を覚まさせるに至ったのだ。Do we not want to mention the sword? I think we don't want to mention the sword. 春光に感謝だね。あのとんでもない怪物をどうにかできたのも兄弟子を取り返せたのもあの子のおかげだもん。そうだとして物事には代償がある。春光、お前さんやはり生命権を抜いたんだな。I will definitely say the Sandman sounds so much cooler than the Qingming sword. No offense to anyone like saying the Qingming sword, but Sandman case sounds so cool, but so much cooler. ごめんなさい、師匠。It sounds Yushin Shifu is like smart enough to realize the sword was activated. It's kind of sucks that she figured it out pretty quickly, even though we didn't even mention it. 剣をお前さんが継承した時確かに言い含めたな。よほどのことがない限りあれを剣関から出してはならないと。でも師匠、あの時はお兄ちゃんもみんなも絶対絶命だったの。あれ以上によほどのことなんて。聞け、お前さんを責めてるわけじゃない。よほどの危機だったことも本当だろう。だが剣を抜く前にお前さん自身のことは考えたか？まあいい、概要はこのくらいだろうか。何か補足したいものは？我が輩たちは悪しき者との戦いに勝利した。だが釈縁は混乱の最中に姿を消し、その行方は見当もつかぬ。そうだな。あいつの居所は私がどうにか引き続き追ってみせる。宗主、楊釈縁は三将会と結託し長期兵の安全を脅かしただけでなく、我ら雲岳山の名誉を大きく損ねた。引き続き調べるなどと悠長なことを言っていてよいのだろうか。He's trying to push the issue. Okay. I can't. Do I want to treat Yishun as a Shi-Yun as a traitor or someone who's misguided? I don't know. He's definitely treating him as a traitor right now, and it's hard for me to say since I know his motives. It feels like a lot of people in the group feel like they know his motives. 言っていなかったが、適当感を離れる前、釈縁のやつを探すべく何度か生命帳を放っていた。それが一度運悪く三将会に捕まったことがあってな。どうにか帰ってきた生命帳を改めていたところ、釈縁があの子を介して何かを伝えようとしていた跡があったんだ。うまくはいかなかったようだがな。
So he's trying to play the double agent card. Okay, we'll see that. つまり釈円が雲岳さんを裏切ったという点については今のところ疑問の余地がある。だからこそとっととあいつを見つけ当人の口から真実を聞く必要があるということだ。 Okay. Okay, so we think he hasn't betrayed us yet. Okay. At least that's what Yishin thinks. きっとしょうがない理由があったに決まってるわよ。お兄ちゃんがみんなを裏切るなんてありえないもの。 Is that what we're playing by right now? 事情はどうあれ、楊釈円が雲岳さんの名誉を傷つけたことに変わりはない。詳しい話はあやつが雲岳さんに戻ってからするとしよう。 I think we can all agree with that. We don't. He's probably damaged reputation. I can agree with that. But we have to definitely contact him in some way in terms of figuring out if he actually betrayed us or not. あ、最初の話を補足してもいいですか？サラが始まりの主を呼んだ時、あの場に黒い霧が出てたのを思い出しました。 It's good that everyone seems pretty level-headed. No one's like out for bloodlust yet, so. Really weird black mist appeared, huh? 試しに払おうとしてみたんですけど、どんな攻撃も通用しなかったんですよね。攻撃が通用しないか。かの黒い霧は形を持たぬゆえ、刃も術も通じぬは同義。始まりの主が操っていた悪しき者と同様、形を取るよう凝固させねばならぬだろう。なるほど、理解した。そいつがおそらく始まりの主の力、その本質的な部分なんだろう。とはいえこれに関してはメイフラワーの方でも独自のルートから調査を進めるつもりだそうだ。私たちはしばらく手を出さないでおくのがいいだろう。とりわけ春子、お前さんはな、しばらくは適当感で西洋に専念しろ。でも私、春子ちゃん、お師匠様の言う通りですよ。この前も倒れちゃったばっかりなんですから、無理をしちゃダメです。そうだぞ、しゅんちゃん。どのみちお医師さんと市長が調査してくださるなら、俺たちの出る幕はない。少しくらい休んだって罰は当たらんさ。生命権の力は雲岳さんの誇りであり、剣士が背負うべき責任でもある。その力は人々のために振るうべきものであり、市場でむやみに振り回して良いものではないのだからな。They're treating her not like she's frail. They're treating her like. The best thing I can compare it to, they're treating her like she's like. What's the best way to say it? Their final line of defense. It's like it's the best way I can think of it. It's like you're the final line. Like you can defeat them, but the risk is too great as in terms of like you as a person. So if we can avoid using you, that'd be for the best. But if we can't, it's like a last resort. Because the trade-off is it's not worth it in our opinion. Because it's not something that it's not a price that's easily traded. This is the best. Yeah. So I think that's what they're trading. At least that's my opinion as a third person perspective. よって宗師の判断に同意する。楊春子、今は休むのだ。But as proxies, we seem like we're kind of pushing the idea that she can fight for herself. Because
I mean, I guess because as a friend, we're trying to say like she should be able to do her own thing, but these are like two people who are trying to look out for her. その春子本人の意見は聞かないの？だって一応当事者なわけだし。リン。Yi Shungang looks your way. Gratitude flickers in her eyes. Then she takes a deep breath, like she's gathering every ounce of courage, and meets everyone's gaze head on. 私も調査に参加したい。玄関を開かなくたってきっとみんなの役に立てることがあるはずだから、お願い。ダメだ。生命権の反動を避けるため、お前さんは今後関わりのありそうな危険には一切近づくな。この点について議論の余地はない。皆に依存がないようであれば、私はこれで切るぞ。宗主の決が下された以上、この集まりはこれにて解散としよう。各々方の協力に感謝する。The air is heavy with silence. Yishungong's shoulders slump a little. She quickly lifts her head to wipe her cheeks, like she's erasing something. Then, running from everyone's gaze, she turns and leaves without a word. Looks like there's drama going down at Young Kois on it. Someone, Krampus, definitely have very different styles. How's Bonnie actually for finding Krampus? Getting used to it. Thank you for asking. Bonnie is a key player in Krampus now, you know. Someone like him, powerful yet honest and reliable, is a rare find. Of course, we had to snatch him right up. Right away. Oh, right. Senior Zhao seems to have taken a big mission lately. We need to help out, so let's be ready. Miss Zhao? That's right, Senior Zhao is a super busy person, and the boss really trusts her. Let me tell you a secret. She even has this wild title, Krampus's unbeaten legend. Word is, since joining Krampus on the boss's recommendation, she's never failed a single mission she's taken on. I see. Senior Zhao is certainly impressive. Well, it feels kinda weird hearing you call her senior. Oh my, it's getting late. Bonnie and I should head back to Krampus. See you later then, Proxy. We should be taking our leave. Violet and Bonnie leave first. Liu Hongzhao and Pa Hyun Hyu. As the keeper of the Qingming sword, Yi Shungang should shoulder more responsibility. The way she's acting now is a total disgrace to Yunkai Summit. But Zhao Gong didn't want to become the sword keeper either. She's still so young. Ridiculous. Becoming the sword keeper of the Qingming sword is a tremendous honor. It should be the goal of every Yunkai Summit disciple. Just, if only I or Yi Shun had become the sword keeper instead. What a shame. Oh, that's enough chit chat. We have too much to do. I wonder why he wants it so much. I don't even. Well, it seems kind of. And yeah, I wish Liu had more unique design, especially since he's becoming an important character. It seems that seems to be the case. I wish he had a more unique design myself, but well, I think he has a. I don't know if I've seen an NPC like him walk around, but he does look pretty generic. Yeah, we'll see though.
Next, you take some disciples to deal with those strange white flowers in Falumi Heights. She was particularly wary of those flowers earlier. There must be some reason for that. Regardless of my concern, I trust the Qingming Swordkeeper's judgment when it comes to danger. As for the investigation into the creator's power, I shall handle that personally. Understood, Mr. Liu. I'll arrange for it right away. Liu Henzhao and Pan Yu leave together. Interesting. Talk to Wise. リン、僕はやはり少し心配だ。春光は今のところ平気そうにしているけれど、これから生命圏の副作用が出ないとも限らない。本当に記憶喪失の症状が出たら大問題だ。ここはもう一度師匠に連絡しないか。Let's ask Fufu about it. そうだね。でも師匠も今いろいろと忙しそうだし、直接連絡したら邪魔になっちゃわないかなって。まず夫婦先輩に相談してみよっか。You find Chu Fufu and tell her about your worries that Xiaogang may really be losing her memory. Turns out she's just as anxious about it. After some discussion, she contacts Yishun. お師匠様、私たち本当に春光ちゃんのことが心配なんです。もしもですよ、本当に記憶喪失らしい兆候があったら何か和らげる方法ってないんですか？ない。歴代剣士の記録によれば、記憶喪失そのものが兆候に過ぎ、ひとたびそうなれば剣士の体は徐々に蝕まれていく。止める術はない。そんな、でもだが私が研究してきた限り、剣艦が無事で春光が生命剣の真の力を使いさえしなければ、理論上剣が影響を及ぼすことはない。故にお前さんたちにできるのは、あの子をしっかりと気にかけることだ。決して再び生命剣を抜かせるな。わかりました、お師匠様。春光ちゃんのことしっかり気にかけておきます。それと、さっきの集まりでは私も少し大人げなかった。春光が皆の力になりたかっただけだというのは十分わかっている。だが姉様のことを思うとどうしてもな。私はこれ以上あの剣のせいで誰かを失うことを良しとしない。それがそうしたる私の守るべき弟子ならなおさらだ。あの日生命剣に目をつけられたのが私であればどれほどよかったか。お師匠様、そんなに自分を責めなくても、きっと春光ちゃんも心配してくれてるってことは分かってますから。待って師匠、それって生命剣は自分で剣士を選ぶってこと？ああ、記録にある限り生命剣の歴代剣士は全て剣が自ら選んだものだ。選ばれし者だけが剣と共鳴を起こし、その力を行使できる。だがこれだけの年月が経っても私たちは生命剣が剣士を選ぶ基準を解き明かせずにいる。どうも実力の強弱や才能の優劣とは直接の関係がないらしい。というのも楊兄弟が雲岳山に入門して間もない頃、陸老師が評価していたのは実のところ春光よりも釈炎の方だったからな。何か特定の体質が条件なのかと推測もしたが、姉様と血のつながった私が選ばれなかった以上、それを裏付ける説もない。私
私たちがこの件について知っていることはあまりにも少ない。それで言うと気になるのは、生命権の使い手に待ってる運命を知ってて、それでも雲岳さんは春子に剣を継がせようとしたんだ。それは私の過ちだ。少姉様亡き後、私が心血を注いだ研究は生命権の代償を抑制する剣管として結実した。そして一瞬でもあの剣を手なずけたと思ったそのおごりがとある事故を招いたんだ。入門したばかりの春光は何事にも好奇心旺盛な子だった。裏山で遊んでいた時、偶然にも剣管を保管していた金属地に迷い込み、そしてうっかりそれに触れた。Okay. That's the story. That's it. Does line up with what she's told us in the lore, where she likes to play behind the mountains and watch the stars. So I guess during that time, she randomly just found it. Oh, it sucks. ひとたび剣とのつながりを強いられれば、それは剣手が死ぬまで解けることはない。私が剣管の成功に思い上がらず、誰も手を触れられないようにしていれば。でもあれは陸老師に言わせたら本当に仕方なかったっていうか、触っただけで剣手にされちゃうことがあるなんてあの時は誰も知らなかったんですから。そうなっちゃった以上仕方ありません。前向きに何ができるかを考えましょう。さっきの春光ちゃんの様子だと内心すっごく辛そうでしたから。同感。今はあんまり一人にさせない方がいいよね。私あの子と話してこようか。そうですね。私もまだちょっと抜けられない用事がありますし、付き添ってあげられるようならとっても助かります。春光ちゃん、お弟子ちゃんのことを可愛がってますから、そばにいてくれたらきっと気持ちも楽になるんじゃないでしょうか。すまないが頼まれてくれ。それと、もしタイミングがあれば、師匠が申し訳なさそうにしていたと伝えろ。Usually let's on the quiet side. Before ending the call, Fufu and Wise both have their other matters to attend to, and leave soon after. No time to waste. I better head to Xiaogong's room and talk with her. Xiaogong doesn't seem to be in her room. Wonder where she went. There's a note. Look on the desk. Looks like it's Xiaogong's diary. Should I take a look? Sneak a peek at the diary. You open the note and take a quick glance. It's filled with densely packed text, seemingly documenting something in great detail. But feeling a bit guilty, you can't make out the details. You quickly close it back up. Maybe I should read it. I should read it if Xiaogong's new diary entry. Just then, a familiar voice comes from behind me. It sounds a bit startled, flustered even. リエ、どうしてあなたがここにいるのよ。さっきは落ち込んでたみたいだったから心配になってちょっと話そうかなと思って。Suddenly, an orange chubby cat waddles out from the corner of the room. It looks over at meows triumphantly and struts right past our feet. So that weird noise just now must have been of the little cat's doing. ありがとう。私なら大丈夫だから。でもそれ私の日記。ごめんね。私さっきちらっと見えちゃった。見た？何を見た？
So she's actually speaking. Another familiar voice comes from behind. みんなここにいたんですね。よかった。ちょうど探そうと思ってたんです。春光ちゃん、さっきの集まりのことですけど、お師匠様から伝言を預かったんですよ。さっきは悪かったって。ありがとう、風姉さん。師匠は私を心配してくれたんだって、それくらいのことは分かってるから。A hint of sadness flickers across Yu Shengong's face, but quickly pushes it down, replacing it with that polite, well-behaved smile of hers, just like nothing ever happened. とにかく2人とも気を使ってくれてありがとう。ずっと言おうと思ってたんだけど、春子、いつまでも聞き分けのいい子でいなくてもいいんだよ。悩んだり悲しくなったりするのは普通のことだし、私が同じ立場でもきっと辛いもん。誰でもそうなの。だからあんまり無理しないでね。分かった。でも安心して、私本当に平気だから。それとお師匠様からもう一つ頼まれてるんです。記憶に関してちょっとテストをしてみてほしいらしくて、あんまり気負わず答えろだそうです。風姉さん、私まだ質問に答えなきゃいけないの？まあまあ、本当に気負わなくていいとのことですから。それに私、記憶テストをしようにも何を聞いたらいいかわかんないので、最近一緒にいた人にお任せしたいです。Okay. 私が聞くわけ？そうだね。じゃあ第1問、この前一緒にヤムチャ船で食べたやつ何か覚えてる？ええ、月ほのかっていう金木犀のケーキよね。積み立ての金木犀をこれでもかと使ったお口の中でとろける一品で、お茶にもよく合う。それにリンと話してたことだって覚えてるもの。一度思い出せなくなっちゃったことは、お茶の底に沈んだ茶葉みたいにもう浮かんでこないのかって。で、あなたはこう言ってくれたわよね。沈んだ茶葉ならコップをかき混ぜたらまた浮かんでくる。記憶や思い出だってきっとそうだって。第1問は正解ですね。では次の問題行ってみましょうか。火を囲んでおしゃべりした夜、みんなで星を見上げながら恥ずかしい話大会したよね。春光はどんな話をしたっけ？大してお金を持たないで雲岳山から出てきちゃって、危うく質屋のお世話になるところだった。それで生命圏以外だったらもう何もかも質に入れちゃってもいいかとか言ったよね、私。Okay. これもバッチリみたいですね。それじゃあ次で最後の問題にしましょうか。じゃあ最後の問題ね。春光って妹弟子からなんて呼ばれるのが一番好きだったかな？何よそれ、ちょっと唐突なんじゃない？これは私もわかりますよ。あれですよね、あれ。姉弟子。風が強くてよく聞こえなかったな。もうちょっと大きな声で言ってみてほしいな。だから姉弟子って言ってるじゃない。もう意地悪なんだから。これなら何にも心配することなんてないですよ。私もすっかり安心しました。もう遅い時間ですし、
私はそろそろ戻りますね。二人もゆっくり休んでください。After Jafufu says her goodbye, she leaves the room. Now it's just you and Yishun Long. And somehow the air feels a little different. Just as you're about to come out with an excuse to head back to your room, Zhao Long calls you out to I haven't had the chance to thank you properly yet. Thanks for having my back at the meeting. I don't can do much either. Thanks, Jen. I've had the courage to say I don't want to join the investigation out loud. For me, this is already a huge step forward. I sound pretty useless, right? You're doing great. Already doing great. I know that Shifu and everyone at Yukoi Summit actually care about me a lot. But I can't help but feel they're treating me like I'm a glass that'll break at the slightest touch. They carefully wipe me clean, protecting me, making sure I wouldn't get even the slightest scratch. But rather than being protected, I want to stand by everyone's side. That's a pretty selfish way of thinking, isn't it? Everyone's just trying to help me. Except for the rat. You can talk to me about anything, anytime. Alright, thank you. Oh yeah, I've been practicing some techniques lately. If you have any questions, feel free to ask me. I'll guide you through it step by step. Oh, I didn't realize it was this late already. Well, I won't take up any more of your time, then see you tomorrow? Yep, see you tomorrow. Shogun waves energetically at you, your smile looking especially gentle in the moonlight. After saying goodbye to Shogun, you head back to your room to rest. Tonight's sky seems especially peaceful and beautiful. Alright, head back. And we're gonna meet Night Emissary. After a busy day, you quickly drift into sweet dreams. Then, while deep in sleep, you suddenly hear someone calling my name, and then you reluctantly drag yourself out of bed. It's probably Night Emissary, right? Whoa. Okay, never mind. It's third person. We're gonna check around the corner like a third person shooter. Okay, no. 適当感にお化けが出るはずないし、泥棒だったのかな。あそこに猫ちゃんがいる。近づいてみよう。 This chubby orange cat that Xiaolong said when I first met her. Seems like this little one saw something behind me. You sense it. There's definitely something looking behind you. Ring. やっと会えたわね。あの時のいつものお利口さんな姉弟子だと思った？残念。今ここにいるのは生きることに必死な獣。ずっと待ってたわよ。こうはいちゃん。シュンか。その紙って生命剣を使った時の。ちゃんと覚えててくれて嬉しい。そうだよ。私は楊春子。あなたの姉弟子その人。つまり春子のもう一人の人格ってこと？ま、それで理解できるっていうならそういうことにしといてあげる。私はこの子が聞き分けのいい仮面の下に隠してる堅くなに認めようとしない真実のもう一かけら。この子が光なら私は影。
この子が高いとこに飾られた偶像なら、私は地べたを這いすってる付き人。この子は仲間のためでも取るに足らない人たちのためでも忌々しい生命権を振るって滑稽な英雄としてみんなを救うのをためらわない。じゃあ私はどうなのかって？私は違う。ただ生きてたいだけだから。そうでしょ？自分一人救えない女の子がどうしてみんなを救えるの？なんとか自分を納得させたくて可愛い嘘ついちゃって。何から何まで同意ってわけじゃないけど、みんなのためだからって春光がボロボロになるまで頑張るところは私も見たくない。そんなのなんだか不公平な気がして。公平ね。そんな言葉をこの子にかけてくれるのはあなたが初めてかも。まあいいわ。この子が妙にあなたを特別扱いするわけがなんとなく分かったから。Oh, there's no voice here. Let me tell you something. Every chosen heir of the Qingming Sword is expected to become a hero. そしてみんなは生まれつき自己中なの。おだててご機嫌を取るもっともらしい言葉の裏には汚い本音が隠れてるんだから。It might be just because of the language. 英雄を欲しがってその太鼓持ちになるのは自分の安全を自分でどうにかできないからでしょ？違う？じゃあその英雄が死んだら適当に石を積んでお花を手向けてボロボロ泣きながらそれっぽい詩でも書くんでしょうね。でもそれでおしまい。後ろめたいなんてちっとも思わないまま次のおバカさんが新しい英雄になるのを待つだけ。英雄っていう殻の中で傷ついて震えてる、そういう生きた人間がいるってことを誰も気にもかけない。それである日突然英雄が膝から崩れ落ちてこう言うの。ねえ、もうすっごく痛いの。これ以上無理。私だって死にたくない。さてどうなるでしょうか。さすがにみんな分かってくれるよ。たとえ誰だってそんなことを強制なんてできないんだから。ほんとウブよね、この子と同じ。けど私もう決めたの。あの生命権を手にした時から英雄なんかになるもんですかって。だってこの世界より先に死ぬなんて真っ平だもん。Shungong's fingertips brush lightly against your cheek, bringing a slight chill. With a half smile, she gives you a teasing look, her lips curving in that sly, knowing way. 怖がらせちゃった？安心して。私は息抜きをしに出ただけだから。この子はもうすぐ帰ってくるわよ。それといいこと教えてあげる。この服私がこの子に選んであげたの。かわいいでしょ？じゃ時間だからバイバイ。待って、まだいろいろ聞きたいことが。Before you can finish your sentence, it's as if the white-haired Zhao Gong suddenly shuts down, her eyes fluttering shut. A moment later, the familiar Zhao Gong finally returns. リン、あれ、私何を。
Do you have some kind of odd dreams too? It's asleep. I should head back and get some rest. Otherwise, I'll have major dark circles under my tomorrow morning. Night night, little junior. Looks like Shogun doesn't remember her other style. Generally speaking, shouldn't we avoid provoking her in a situation like this? Otherwise, things might get messy. I should talk to Senior Fufu about this tomorrow. After all that running around, you quickly drift off to sleep. Okay. Let's talk to Fufu. What's going on? You got something going on in your mind? About Shogun, I want to ask you. Thoughts about Shogun? Go ahead and ask. I'll answer this to the best of my ability. How's Shogun's mental health going? Mental health should be okay, right? No matter what we say there, she's always managed to respond with a gentle smile. But with everything that's been going on lately, she must be under a lot of pressure too. If something happened, it should just be temporary. Could it be the Qingming sword? You got a point. If the Qingming sword is behind this, then we got a serious problem on our hands. Just to be safe, I'm gonna check with Shifu. I'll let you know what she says. Senior Fufu rushes back to her room to contact Yinshin Shifu. Just as you're about to look for Shogun, a commotion erupts at the entrance of Shisubin Temple. See, look at these. It's like a grandmother and her like granddaughter training some sword techniques. Oh, there's Zhao. Hi hi. みんな元気にしてた？覚えてるかな？クランプスの黒枝から来たザオちゃんだよ。そう。悪い子は名前を聞いただけで震え上がっちゃうトップスの最低部門。君が文学さん期待の星楊春光ちゃんだね。そして生命圏の現賢秀。せっかく英飛地区にいたのに今までちゃんとお話しする機会がなかったよね。そうよ。はじめまして。私は楊春光。黒江戸のザオさんね。会えて嬉しいわ。こちらこそ。噂の春光ちゃんに会えて光栄だよ。知ってる？君が次の移ろ狩りになるんじゃないかってこっそりかけてる人もいるみたい。Little Prince and Bastard that she'll become the next Void Hunter? 楊春光なら雲岳さんのかつての栄光を取り戻せるってね。移ろ狩り？私そんなすごい人じゃ。謙遜しなくてもいいのに。春光ちゃんはちゃんと才能のある子なんだから。世の中にちっとも注目されない人たちからしたら嫌味になっちゃうかもしれないもん。今のはそういうつもりじゃなくて。冗談だよ。ザオちゃんの悪い癖。でも君が選ばれた人っていうのは本当だもんね。さてと、それにみんちゃんまた会えたね。ザオちゃんは嬉しいよ。ヤッホーザオちゃん、なんか今日いつもと雰囲気違うね。そうかな。ザオちゃんはいつもこんな感じだよ。違うといえば一緒にいる人が違うくらいじゃない？今日もみんなのためにたくさんお土産を持ってきたんだ。君たちが絶対に興味を持ってくれるプレゼントもね。なんと楊借園の最新情報もあったりして。Okay.
Hold on, I want to grab another drink. Let's grab another drink. Another shot of caffeine.まさかお兄ちゃんの居場所を知ってるの？落ち着いてよ、春光ちゃん。出来たて熱々のお豆腐だからって急いで食べたらやけど。まあでも大体そんな感じかな。君のお兄ちゃんを目撃したって情報があって。お兄ちゃんはどこにいるの？お願い、ゾウさん教えて。春光ちゃん、その言い方はちょっと違うと思うな。ビジネスの基本は等価交換でしょ。ゾウちゃんが君の欲しいものをあげるから、君はゾウちゃんが欲しいものをくれる。それが一番フェアでスムーズなやり方だよね。ザオちゃん、まだここで欲しいものがもらえるめどが立ってないんだ。春光ちゃんはせっかちで大胆なんだから。ごめんなさい。やっぱり釈円さんのことってなると春光はいても立ってもいられないと思うから。ちなみにザオちゃんは何が欲しいと思ってるの？さすが、君はちゃんと分かってるね。えらいえらい。今日ここに来たのはね、ラマニアンフォローで新しく未知のエリアが見つかったから、ザオちゃんそれを調べに行きたいなーって思ってるの。Another area has appeared in Lemia Hollow? Dang, okay. More exploration. 未知のエリア？もう一個の情報も手付金だと思って前払いしちゃうけど、君たちと楊釈円の戦いが終わった直後に宮妻の異変と一緒にラマニアンフォローが約 0.002% 拡張したのが観測されたの。だからこのタイミングで見つかった未知のエリアに異常な宮妻があって、それが拡張の原因なんじゃないかなってゾウちゃんは睨んでて、雲岳さんにも調査に手を貸してほしいんだ。でもどうして私？プロ騎士の協力が必要なのはわかるけど、修行者が役に立てることなんてあるの？それはね、君が生命権の現権者だから。ダイヤちゃんから面白い話を聞いたんだ。その生命権、フォローの奥深くに入ると不思議な反応するんだってね。それに楊釈円の目を覚まさせたのも剣の力だったみたいだし。So she's after our ability as proxies to navigate the hollow. And then she's after the unique powers of the Semenke sword or the Qingming sword. Which makes sense. 霊碑地区に現れた白いお花にもおかしな反応を示したんじゃない？まるで共鳴してるみたいに。違う？そうなの。白い花に触れた時、生命権がかすかに震えて。どうしてそれを知ってるの？ I mean, they're Krampus. They probably have an information network, but we'll see what their explanation is. 今ある情報をもとに推測しただけだから、生命権の力とこの新しいエリアというよりラマニアンフォローそのものにはまだ誰も知らない秘密の関係があると思うんだよね。
こへ来て白いお花とフォローの拡張にも怪しいつながりがありそうだし、ここにいる凄腕のプロ棋士と一緒に春光ちゃんも来てほしいっていうのはそういうわけ。 Let's see. もちろん10日交換だからね。こっちは両釈炎が目撃された正確な座標をあげる。何を隠そう、未知のエリアの端っこで君のお兄ちゃんを見かけたのはザオちゃんだもん。 This could be a trap. We don't know what side Krampus is really on yet. But we do know they're not out to kill people unless it's profitable. But there are rules to Krampus. So they're not all about profit. But they are about profit. 分かったわ。私行く。 Alright. 気持ちのいいお返事だね。じゃあプロ棋士の意見も聞いてみよっか。私だって行くって言いたいけど、春光の体のこともあるから。師匠に言われてるの、生命圏の関わりそうな危険に春光を近づけちゃいけないって。リン、私なら本当に大丈夫だから。記憶のことだってこの間テストしたばっかりじゃない。風姉さんたちもまだお兄ちゃんの手がかりは見つけられてない。だからこれは一番のチャンスなのよ。気持ちはわかるよ。でもやっぱり危ないことには変わりないし、もうちょっとだけ考えさせて。ねえザオちゃん、春光じゃなくて他の音楽さんの人たちで調査を手伝うっていうのじゃダメ？それじゃあダメかな。あのエリアと生命圏のつながりを探るのも、ザオちゃんのお仕事の一つだから。 They really want to know. これは譲れないよ。 She really wants to know. It's because, lore-wise, it's one of the 7 cursed weapons made from the Hollows, lore-wise. So, I see what she's trying to do. She's trying to figure out. まあ今すぐ足並みが揃いそうな感じじゃないね。 I mean, lore-wise, that's what we've in the community. The lore community has figured it out. It's like we're guessing that there's 7 cursed weapons because there's 7 hollows, and so far we've seen 2 of the cursed weapons. Miyabi's sword, Talus, and then the Qingming sword are 2 of the cursed weapons. So you don't have to have a cursed weapon to be a void hunter. It just helps a lot because they're super powerful. But there's a curse. 大丈夫だよ。タオちゃんは気長に待ってるから。無理やりのビジネスは嫌いだし。もし2人揃ってその気になったらロープウェイの駅に来てほしいな。 Because she knows we're probably gonna go. プロ棋士は頭のいい子だもんね。きっと合理的な選択をしてくれるって信じてるよ。じゃあね。 Zhao turns to leave, but before walking out, she shoots you a knowing look. Before you can figure out what that means, Yushan speaks up, her voice tight with urgency. ねえ、あなたがいろいろ考えてくれてることは分かってるけど、やっと見つけたお兄ちゃんの手がかりなの。師匠にはめちゃくちゃ怒られるかもしれないけど、責任は全部私が取るから。だからお願い、私こんなチャンスを逃せないのよ。責任とかそんなことはどうでもよくて、生命圏はわからないことだらけだし、春光の体に万が一があっちゃいけないから。お兄ちゃんがいなくなる前に言ったこと、あ
あなたにも伝えたわよね。必ず助けるからって。みんなに黙って裏切り者みたいに思われるのも気にしないでいなくなったのが私のためだったなら、こんな風に私のいないところで何かがうまくいったらいいななんてのんきに祈ってることなんてできないわ。このままずっと守られるだけのカラスのお人形でいるのはもう嫌。私だってみんなに恩返しがしたいもの。みんなのくれた優しさや愛情をこの手で返したい。Personally, I would like to bring someone else with us, because it sounds like we're just us and Zhao. It's like bringing another person to help fight would definitely be useful. Like that'd be like my thing. Like we could bring Yushin Gong, but like let's bring other people who can fight, so we don't have to use her to fight. She can do stuff, but we don't need her to fight. 春光がそうしなきゃって本当に思ってるならもう何も言わない。行こっか。無理言ってるわよね。でも本当にありがとう。ずっと言わなきゃいけないと思ってて、私にとってあなたがすっごく特別な人だってこと。もちろん生命圏のせいだろうけど、お兄ちゃんも文学さんのみんなも私と接するときはどこかみんなおっかなびっくりだから、大切にしてくれてることは嬉しいって思ってるけど、時々すっごく申し訳ない気持ちになるの。でもあなたはみんなが反対しても私の味方でいてくれるわよね。他の人がわがままって思うことでもちゃんと話を聞いて、私が決めたことならって尊重してくれる。本当にありがとう。いいんだよ。でも一つだけ約束して。フォローの中で何が起きても絶対に春光の安全を第一に考えること。いいね。うん、約束する。 Let's hope she doesn't break that promise. 守られるだけのガラスの人形って言ってたよね。でも私最初から春光を守ってるつもりなんてなかったよ。だって春光先輩はすっごく強いもん。私はただそばにいただけだから。春光が前に進みたいって決めた時、一人じゃないって思えるようにしてあげたいなって、私なりの約束。だから春光もちゃんと約束してね。何が起きても私は一人じゃないって1秒ごとに思わせて。どんな時も振り返ればちゃんとお互いがいる。だから約束ね。 Once again, Zhao holds out her pinky. Only this time, she doesn't hesitate at all. Her eyes sparkle, her fingertips warm and firm. You hook her pinky with hers. This promise now looks more solemn than a vow. Then let's go find Miss Zhao now. But something feels off. The fact that Miss Zhao, it's a feeling with Krampus, was the one to bring news of Lemia Hollow's abnormal expansion. Would Krampus, or rather, would Tops really care that much about Falumi Heights? Miss Zhao must be hiding something from us too. Is that so? Come to think of it, I heard from Dylan and Bonnie Shifu earlier that Miss Zhao seemed to be on some important mission. Could that mission be related to the expansion of the Lemia Hollow? But that's just my guess. I'll try to ask Mrs. Zhao about it when I get the chance. I know Mrs. Zhao said earlier we can meet up near the cable car station. Let's head over there. Right now.
Feels like we're entering a trap, but sometimes you just have to head right along into a trap, I suppose. Here we go. Feels like we're just walking right into one. So it's not visible yet. Something is definitely changing inside Lemmy. A hollow. You mean the bit? How about the hollows getting bigger? Yeah. Our eyes might lie to us, but data never does. I got this feeling that something big is on that horizon. However, before that... やっぱり来てくれたね。君たちなら正しい選択をしてくれるって分かってたよ。 It's the right choice that benefits her. Oh, we're being used. We're totally being used. We're totally being used. 待ってザオさん、一つ聞きたいことがあるの。もちろん、何でも聞いて。ラマニアンフォローが不思議な拡張をしてるから調査したいって話だったけど、あなたはトップスの人なのよね。わざわざ長期兵の人たちのことを心配してくれてるように見えるのはどうしてかなって。今までのトップスらしくないっていうか。春光ちゃんがそう思うのもわかるけどね。あ、トップスの一部門って言ったのはザオちゃんだし、黒枝とトップスを同一視しちゃうのも無理ないってことね。 Yeah, that's the normal assumption. ある意味ではそれも正しいけど、あくまでザオちゃんはトップスっていう大きなくくりそのものじゃなくて、クランプスの黒枝に属してるから。ザオちゃんたちのお仕事は審査と裁定、それからルールを守らせること。 Yeah, that's why I'm trying to wonder, what are you trying to do? I'm suspicious. Like, it benefits tops, but in what way? Are you there to make sure they're not doing anything too evil? Or, like, what rules are you trying to enforce right now? Because we don't know what rules they technically enforce and what they technically audit. この間、長期兵に派遣されたトップスの役立たずな子たちがザオちゃんたちの裁定対象だったみたいにね。あんまりあの人たちと一緒くたにしないでほしいかな。 Okay. それに組織って大きくなると中がごちゃごちゃしてくるっていうのはもう不可抗力みたいなものだから。 Oh, totally agree. Totally agree. When you gather a certain level of people, there starts to be internal politics, even small groups. つまりザオちゃんは責任を持ってこのお仕事をしてるの。今の長期兵を管理してるのが黒枝だってこと忘れないでね。世の中は結局等価交換。ザオちゃんたちは長期兵からたくさんのものをもらってるんだから、長期兵を守る責任もあるよね。もらいっぱなしじゃ筋が通らないもん。 Okay, fair. 文学さんはどう？ラマニアンフォローは今おかしなことになってるけど、なんだかそれどころじゃないって感じだよね。春光ちゃんもお兄ちゃんが心配で仕方ないみたいだし。確かにザオちゃんたち悪いビジネスマンの方が長期兵のことを心配してるみたいになっちゃう。変だな。私はもちろん長期兵が危ないなら黙ってらんないよ。でもフォローっていうのは基本的に拡張していくものだし、そこに異常があるってデータはまだザオちゃんしか持ってないんだよね。プロ棋士として花丸の回答。でもザオちゃんのデータによると拡張速度はもうとっくに基本的ってレベルじゃないかな。もちろん本当のところはフォローの中で調べてみないとわかんないけどね。まあその
って調査に行くわけだし、フォローに入ったら要釈への手がかりもちゃんと教えてあげるよ。じゃあおさらい。ゾウちゃんたちの目標はラマニアンフォローに現れた謎のエリアでフォローの拡張と異常なミヤズマについて調査して、その原因を突き止めること。Okay. 目的地までは新エリート1の凄腕プロ棋士のガイドがいるし、白いお花と異常なミヤズマの関係をはっきりさせるためには、それと共鳴できる生命権を扱う剣士の協力が必要。こんな感じかな。It seems nice of her to be transparent about her motives. But she's kind of suspicious still. 早速出発。 I'm suspicious of her still. Alright, Mrs. Al. This operation was something my junior and I decided to do in secret without telling anyone. If possible, I hope you can keep this between us. Chill out, I'm not an idiot. I'll do whatever works best for me. Telling you concerned about your business won't do me any favors. I have only one objective: to investigate the expansion of the Limia Hollow and the abnormal and miasma within. And about you, proxy, I know you can enter the Hollow through the little bamboo of yours to complete your proxy work, but this new area in the Limia Hollow is quite special. It's particularly on no man's land. If you don't personally come with us, we probably won't be able to find our way forward. Don't worry, I'll head into the Hollow. Good. As for the issue of your safety, with the key of the Qingming sword and me by your side, you shouldn't have much to worry about. If you're ready, let's head out. We're diving in. Lil's is still super suspicious, though. I'm so suspicious of this dang bunny. But we'll see. We'll see if she's actually transparent or not. この先は長いこと廃校になってる工事のフォークだよ。高齢石を加工する工場もあったみたい。もう少しで着くよ。 Looks like we got here by boat. Oh. Well, is he? He's aura farming over here? Yushingo suddenly stops and looks at the Qingming sword case. 気のせいかな。今、生命権が震えたような。 Is everything alright? 早速生命権に反応。春光の体にも何かあったらすぐ教えてね。そんな大げさな感じじゃないから。玄関の中の生命権が何かと共鳴したみたい。やっぱり何か関係があるとは思ってたけど早かったね。マスター、このエリアから検出されたミヤズマはことのほか異常です。 Oh, fairy appearance. There's definitely something off about that place. ここは明らかになんかおかしいもん。今までの宮妻じゃないっていうか。違うって？濃度のこと？ It's not about the concentration. 濃度じゃないかな。この辺の宮妻、なんか今までよりざわざわする。ちなみにザオちゃんが調べた感じだと、ここは廃校になってもうずっと使われてないみたい。ここで何があったかなんてもう誰も覚えてない。それどころか始まりの主が操ってた怪物を君たちが倒すまで入り口さえなかったんだから。本当なら無人区域なのは明らかだね。情報共有はこれでおしまい。要釈園を見かけた具体的な座標も今みんなに送ったからね。ザオちゃんが調べたいのはあっちだから、
こからは別行動。お兄ちゃんの痕跡を探した後にまた合流しよう。え、一緒に行ってくれるんじゃないの？リンもなんだかざわざわするって言ってるし、あんまり別々で動いたら危ないんじゃ。君たちはザオちゃんの調査を手伝ってくれて、ザオちゃんが陽釈園の手がかりを教える。それが10日交換だったよね。でもお兄ちゃんの調査を手伝うってお話はしてたかな。ザオちゃん、ただ働きはしない主義なんだ。そんなつもりで言ったわけじゃ。誤解だってザオちゃん。シュン君は心配してるだけじゃん。こんな場所だし一緒に動いた方が安全だよ。君の目の前にいるのはね、今黒枝にいる採血官で唯一一度も任務に失敗したことのない人呼んで上昇不敗のゾウちゃんだよ。自分たちの心配をした方がよっぽどいいと思うな。君たちは陽釈園のこと、ザオちゃんは五郎学長と異常なミヤズマの原因調査。それぞれやることやって終わったら不当で合流しよう。なるべく早く来てね。Zao doesn't leave you a chance to stop her, at least before you can say anything. 上昇不敗のゾウちゃん、そんなにすごい人なら本当に心配いらないのかな。You know, when someone says their own moniker, it always feels a little weird. You know what I mean? I'm cool saying someone else's moniker, but when I say my own moniker, if I had one, it just feels weird. Especially when it's like undefeated champion or unbeaten legend or something like that. It just seems like, it's just like, I don't know, dude. It's just saying it yourself seems kind of weird. Because it's like, I don't know if that's true or not. But hey, that's how it goes, I suppose. 教えてもらった座標に沿ってまずは倉庫を調べてみましょう。 Okay. 倉庫はこの先よ。早く行きましょう。 It seems like it's a new exploration area, but I think instead of exploring, well, I'll probably just straight shot. I think I'm just gonna straight shot the sword right here. Okay, this is some boss. Okay. While not enlightened in the mind state, Yishengong can accumulate Qingming Sword Force with 6 points of Qingming Sword Force. And while not in the enlightened mind state, hold basic attack or press. I think that's switch to switch in from off field and launch entry skill, illuminating darkness, entering the enlightened mind state, and activating the Aether Valve Verdict. In the enlightened mind state, Yishengong can use stronger skills. Well, I can't really switch her out because she's the only character in my lineup. 何か考えがあるんだよ。釈園さんを見つけたらわかるはず。うん。会った時に直接聞くことにするわ。こっちだよ。行こう。待って。あそこにいるのって異常な宮妻が。ますます強く。Bang Boo, what is this Bang Boo? 新区域に動けるボンプがいるなんて。それよりさっき異常な宮妻って言ってたよね。ついていってみよう。流れる。うん。サクッと片付けちゃうね。はいか。よっはっと。冷たく光。あのボンプは倉庫の中にいるはずよ。見に行ってみましょう。よっ。あのボンプはどこに？Bang Boo.
Which is this bang boo around. Bong boo. I need to find a way to deal with these obstacles. Wait, I sense some traces of asthma on this thing. If it's miasma, maybe I could use the Yonkoi Summit techniques. I practiced this for so long, now I can finally have a chance to use them. If I tweak those techniques a bit. Aim your crosshair at a corrupted object and hold. We'll figure that part out. To remove the miasma, to influence and alter the state of the corruption object. While this ability is active, normal interactions will be disabled. Okay, cool. 自力で新しい格好の術を得得するなんてすごい。リンはすごい才能を持ってるのね。いつか雲岳山でも大活躍できるわよ。マスター、前方に正体不明のボンプを確認。型式番号を照合。失敗。新エリートの公式データベースに該当するボンプは存在しません。警告。対象のボディから高レベルの知能データ体を検出。構造は既存サンプルと部分的な類似が見られますが、完全には一致していません。警戒しつつ接触することを推奨します。エラー、データエラー、再編成を施行。この子、共通語を話してない？独り言？それとも言語モジュールに不具合があるのかな？ちょっと怪しいけど、なんて言ってるのか聞いてみよう。データ再編成統合。やあ友達、見えてるよ。会えて嬉しい。僕はロックスプリングだ。Okay, I'm already suspicious of this Bang Boo. A Bang Boo lost in the hollow. In an undiscovered place for a while. Or at least, we don't know how it got here. 見ての通り、壊れかけのボンプさ。It feels like it's like a newer model, even. Because not many Bang Boo can speak the universal language. あなた、どうして一匹でこんなところにいるのよ。道に迷っちゃった？ごめん、それは僕にもわからないんだ。記憶モジュールに問題が起きてるらしい。状況を認識した時にはもうこの辺りにいたんだよ。ずっと歩き回ってみたけど出口が見つからない。暗くて湿度の高い地下を堂々巡りしたりして。けど幸い僕は型式番号と作られた理由を記憶してた。だから自分を見失わずに済んだ。僕を作ったのは初代うつろ狩りの一人、ミス・サンブリンガーなんだ。Another Lady Sunbringer reference. Is that a spear? With like a flag on it? 知っての通り、当時のマルセルグループの CEO であり、ボンプを発明した人だね。僕はミス・サンブリンガーが初期に製造した高火力型戦闘用ボンプ。型式番号は GU0001。残念ながら運用開始から間もなく
さまざまな理由で生産中止となってしまった機種なんだよ。長い年月が経った今、僕と同じ機種のポンプはほとんど廃棄されてしまった。もしかしたら僕が新エリートに残った最後の高火力型戦闘用ポンプかもしれない。高火力型戦闘用。でも今のポンプってみんなだいたい戦闘のサポートができるわよね。 That's what I was thinking. そうだよ。けど僕はそういうポンプとは違う。簡単に言えば殺傷能力がずっと高いんだ。今はこんな感じだけど、全盛期の僕は結構攻撃的だったんだよ。もちろん戦闘モジュールはもうとっくに壊れてるから危害を加えることはない。安心していいよ。別に怖いとかは思ってないけど、そんなボンプ初耳だから。ミス・サンブリンガーがわざわざ高火力の戦闘用ボンプなんて作ってた理由も気になるけど。ミス・サンブリンガーが作り出したボンプには全て設計段階から使命が与えられてたんだ。退屈で煩雑な作業を肩代わりするためのボンプもいれば、日常の中でただ寄り添うためだけに生まれたボンプもいる。そして何よりミス・サンブリンガーは人類を誰よりも深く愛していた。だからどんな形であれ、ボンプという存在は全て人類に尽くすためにあるんだ。彼女が高火力型戦闘用ボンプを作った理由も僕たちの深層コードに刻まれている。それはたった一つの最上位命令。人類を守ること。僕は人類を守るために作られた。でも今やその使命を果たすための力はもうない。守ることもできなくなった。I don't know if we can trust this Bong Vu. I mean, he brought up Sunbringer, but there's been a lot of talk about Sunbringer recently. 多分僕の行き着く先は仲間たちと同じだ。あの冷たい廃棄処理場で静かに忘れ去られていくんだろう。そんなこと言わないで。私がフォローから連れ出してあげる。外に出たらきっと直す方法も見つかるわよ。もう時間が経ちすぎた。きっと今の新エリートに僕みたいなタイプのボンプがいたことを覚えてる人なんていない。まあでも本当にありがとう。戦えるボンプなんて機種としてはすごいのに、なんで生産中止になっちゃったんだろう。維持コストが高すぎたことと他のモデルに比べて故障もしやすかったせいだと思う。僕がその一例だ。今は記憶モジュールも戦闘モジュールも言語モジュールさえ損傷している。理論上とっくに廃棄されててもおかしくない。なのにどういうわけか意識だけは残ってるんだ。もうどこにも行くところがない。だからこうして毎日この廃墟をさまよい続けてる。大丈夫よ。私たちについてきなさい。外に連れてってあげるから。I don't know why we're trusting this guy. The number one rule of going into hollows is don't trust people easily in the hollows. そうだ。自己紹介がまだだったわね。私はようしゅんこ。しゅんこって呼んでくれたらいいわよ。Unless you know them outside of the hollows. Don't trust people inside the hollows very easily.
こっちは私の妹弟子リン。私たち雲岳さんの弟子なの。ここに来たのはお兄ちゃんを探すためで、それとこの辺りで起きてる異常を調査するためなの。そういえば異常なミアスマって？僕は戦闘用ポンプだから周囲の環境の微妙な違いに気づけるんだ。最近この辺りで前とは全く違うタイプの異常なミアズマを観測してね。それが白い花に付着すると花が変異するようなんだ。あの時はエーテリアスに追われてて変異の過程を見届けられなかったけど。白い花に異常なミアスマ。ゾウさんが言ってた通りね。その花はどこにあるかわかる？白い花はたくさんあるから、あの見張り台に登って探してみるといいかもしれない。このエリアで一番高い場所だから周囲を一望できるはずだよ。いい考えね。リン、急いで行きましょう。I feel like we shouldn't be trusting this bong boo, but we'll see. I mean, I'm just suspicious of everybody, to be honest. I mean, come on. In a we're in an apocalyptical world or in a Fallout kind of world where like people are out to. It's hard to trust people. I'm suspicious of everyone, at least until proven otherwise. Just as you are about to set off, the Qingming sword suddenly starts acting weirdly again. I can feel it. The power of the Qingming sword seems to be drawn to those specks of light. There's some kind of connection between them. A connection that I can use. I'll give it a try. Okay, the flying sword marker appears on the screen. Press OK to have Yishigon fly to the location. This ability becomes unavailable once combat begins. Rotate the camera to switch the selected flying sword marker. Okay. So when the flying sword combo mark appears on the screen, press whatever that button is, and Yishigon will continuously fly towards the target. This flight cannot be interrupted. Okay. Okay, as much as I would love to do these, I just want to go on with the story, so. I want to say is I think she said to trust her and she'll be fine by herself, but I guess we can go save her, I guess, but I don't know. I suppose. Oh, she already considers her a friend. Okay. She's more of an acquaintance to her, maybe a friend to Belle, but we'll see.
安心して。私も春光の判断は正しかったって思ってる。After consuming decibels to activate ultimate chasing storms, enter enlightened mind state, activate Aether Veil Verdict, press, I guess that's ultimate, in the enlightened mind state to unleash ultimate cleaving heavens, using massive honed edge damage to enemies. After using this skill, exit enlightened mind and remove Aether Veil Verdict. ちょっと厄介みたいだね。なんかあれから変なミヤズマの気配を感じる。どこかで。今はそんなことを考えてる場合じゃない。早くザオさんを助けに行かないと。この剣たちがあなたを導く。やっと片付いたね。時間がないよ。早くザオちゃんを助けに行かなきゃ。Here we go, here we go. Bam. Huh. Given the expanded scope of the first research institution's new projects, as well as the growing needs of the hollow exploration and production in the settlements, we aim to recruit 3 people as researchers and research assistants. Research fields: material science, theory and applications, advanced computing technologies, and AI framework theory. First, research intuitions, researcher hiring announcement. Job duties: assist Lady Sunbringer and the core project team in completing their research tasks. Requirements: a solid theoretical foundation and academic background related to the chosen field. Research field: no criminal record. Applications with a strong aptitude for Aether are preferred. Priority consideration for intelligent constructs. Applications must pass a written exam before moving on to the interview stage. Sounds reasonable. Intelligent constructs. I'm super interested in intelligent constructs. And Lady Sunbringer brought up again. So this looks like this is probably a Marcel Group research facility, it looks like. Interesting. また前のと同じ障害物ね。お願いリン。 There's another one over here. I'll pick it up while we're here. Okay. ザオさん、よかった。もうエーテリアスを全部片付けたのね。ザオさん、大丈夫？怪我してない？もしかしてザオちゃんをわざわざ助けに来てくれたの？見張り台からエーテリアスに囲まれてるのが見えたからつい来ちゃった。 Zhao Gong even gave up the chance to chase after her brother. 実は釈園さんを見つけたんだけど、春光を追いかけるよりもザオちゃんとこに駆けつけるのを選んだんだよ。だから別に助けてもらう必要なかったのに。まあいっか、調査を手伝ってくれるって約束だったもんね。みんながちゃんと約束を守ってくれる人ってことにはザオちゃん一安心かな。ところでこのボンプちゃんは？ああ、この子はね、ロックスプリングっていうのよ。故障のせいでずっとここから出られないでいたみたいなの。こんにちは、ザオさん。僕はこの辺りに詳しいから君たちの力になれるかもしれない。その代わり僕をこのホローから連れ出してほしいんだ。こんな危なっかしい場所でちっこいボンプちゃんが一匹でいるの？度胸があるね。それほどでも。確かに僕は一般的なボンプよりも戦闘に関する資質が優れているんだ。
故障してもなお記憶モジュールおよびコアとなるコードにはかつての戦いが全て刻まれてる。だからきっと危険な場所でも稼働し続けられるんだろう。ふむふむ、もっともな答えだね。ちょっともっともすぎる気もするけど。 That's why I'm suspicious of it. That was like me, like I'm suspicious of this dang bang boo. まあ土地勘のある子がいるのは助かるし、 Yeah. お断りする理由もないね。 That's what I'm saying. Like, for now, we can trust you to get out of here. Seems like that's an okay goal. But I don't trust you more than that. Like, I will use you and help you out. Because our goals kind of align for now. And you are, you know, useful. じゃあお仕事の話。この辺りを調べてたんだけど、異常の宮綱がどっちゃりあるの。やっぱりザオさんもそう感じた。私も言おうと思ってたんだけど、ここのエーテリアス、なんだか妙な宮妻をまとってるの。きっとそれがあなたたちの言ってた異常な宮妻なのね。なんとかしたいけど実体がないんじゃ。ザオちゃんもどうすればいいか考えてたとこ一つ気づいたんだけど、この異常な宮妻って白いお花に付着する性質があるみたいだね。そっか、ロックスプリングも言ってたわ。異常な宮妻は白い花を変異させるって。変異ね、そういうことだったんだ。このボンプちゃんの言ってたことが本当だったら、変異したお花を探した方が良さそうだね。ひょっとしたら具現化した宮妻が見つかってフォローが拡張してる原因を突き止められるかも。それにザオちゃんの直感なんだけど、異常な宮妻は始まりの主とも関係ある気がするんだよね。それってサラが言ってた？あくまで仮説だけどね。証明するにはもっと証拠を集めないと。とりあえず異常な宮妻に当てられて変異しちゃった白いお花を探してみよっか。前はフォローの深いところで見かける程度だったけど、最近は長期兵にも生えてきてるの。長期兵に？どうしたの？長期兵に現れたのはさすがに変だよねって思っただけ。 Just then, a sudden roar interrupts your conversation. Turning around, you find a bunch of ethereals have appeared behind you. みんな危ない。 When frost points are full, switching to Zao into combat will trigger entry skill Burst of Frost. When Zao activates entry skill Burst of Frost, an Aether Veil Wellspring will be activated. When Zao triggers an EX special attack under Aether Veil, a quick assist will activate. If switched out afterwards, it will automatically chain into basic attack, final verdict, and begin charging. このエーテリアスたちから異常な宮妻の匂いがする。生命権も証明してるわ。人探しに来たんでしょ？お兄ちゃんのことはもういいの？お兄ちゃんは無事だって分かってるし、今はこっちを何とかしなきゃ。巧妙切る。注意して。現地自在。進行ちゃん、無理はダメ。ザオちゃんは熱白く乾燥の知らせ。雲を照らせる。早急を沸かし。生命。 Oh,
Uh, なるほど。あのお方に降臨してほしい。約束しましょう。もしが成功すれば、あなたたちと一緒にあのお方に謁見すれば、今が最高のタイミングでしょう。この両手を血に染めよう。私は必ず。今のは宮妻が作り出した幻？あなたの知り合いだったみたいだけど。あの人は過労であるな。その昔私の先生だった人なの。でもどうして先生の幻がこんなところに。この辺りでああいう幻は珍しくない。僕も何度か見かけたことがあって、昔ここにいた人々の残像と推測している。I thought that only happens when Yahari or Dialin were around, because that's part of their Aether abilities. But I guess this place is that weird that it's having that effect. 宮妻が何か特別な方法で人々の姿や声を保存しているんだ。そしてそれを時折思い出したように再生する。宮妻にそういう性質があるのはゾウちゃんも聞いたことあるよ。本当に本当だったんだね。 I guess that's because Yahari and Dialin can manipulate it so that that the Hollow can do that, but I guess the Hollow can do it by itself without being manipulated by someone. Maybe that's the case. でも保存された時期がいつなのかまでは調べようがないかな。少なくともあなたの先生はここに来たことがあるって解釈していいのよね。私にもわかんない。それにあの先生なんか言ってることもおかしかったし。君の先生が言ってたあのお方ってもしかしなくても始まりの主だよね。ずいぶん昔からその存在を知ってたみたいだし、なんだか降臨させたがってるように見えたよ。それこそ三将会の空みたいに。始まりの主とかいうのが現れたら絶対ろくなことにならないってのは今までのことで散々身に染みてる。私たちの先生がそんなこと考えるはずないもん。君は先生をとっても信じてるんだね。でも思い出して、人ってとにかく気まぐれで信用できない生き物だってこと。でも幻がそう言ってるからってなんだって話でしょ。リンは気持ち悪い宮妻なんかよりもよっぽどその先生のことを知ってるはずだもの。一番身近にいた人さえ信じられないなら私たちは何を信じればいいのよ。そんなの自分しかいないに決まってるよね。なんでもないよ。とにかく手がかりが揃ってきた感じだね。つまりラマニアンフォローの異常な宮妻はフォロー拡張の原因でもあるし、始まりの主とも関係がある。やっぱり君たちとダイヤちゃんが前に遭遇した宮妻の引き潮、あれは一種の反動だったみたい。ってことはそれはきっと始まりの主の力が目覚めようとしてるのかもね。ごめん、
さっきから聞きたかったんだけど、君たちが言ってる始まりの主とは一体？それはね、三小会って組織が信仰してる神様みたいな存在なの。彼らは始まりの主に力をもらうことで新しい世界を作れるって信じてるみたい。この辺りの異常なミアズマ全部その始まりの主絡みじゃないかってのが私たちの推測ね。なるほど、僕の知ってる始まりの主で合ってるみたい。三小会についても聞いたことあるよ。だけど戦闘能力のない今の僕では役に立てそうもない。申し訳ない。でも土地勘にはすっごく助けられたわよ。見張り台のことを教えてくれたのだってあなたじゃない。ほらほら、いつまでもおしゃべりしてらんないよ。最悪の事態を防ぎたいなら変異した白いお花を探しに行こう。ねえ、生命圏の共鳴反応が強くなってるだけじゃなくてミアズマの気配も濃くなってる。すぐ近くにあるかもしれないわ。あそこから異常なミアズマの気配がするの。変異した白い花があるかも。ここにも白い花がいっぱい。待って、どうして一輪だけ黒い花が混ざってるの？白い花が黒に変わって危ない。Okay. これが変異した白い花。異常なミアズマに当てられて黒くなってる。なんだかますます危険な気がしてきちゃった。それよりこのエーテリアスたち、異常なミアズマの気配が濃くない？慎重に対応しなくちゃ。雲岳山陽春光、我が剣で名門を断よっとねよっ。じゃあWell, the story. These black flowers are constantly emitting abnormal miasma. I can sense it. The destructive power is off the charts. Way more intense than any miasma we could ever encountered. If normal people get close to these black flowers, they'll be corrupted for long. They'll wreak havoc on both their bodies and minds. These things are way too dangerous. Even in the hollow, we can't just leave them unchecked. Is there any way to get rid of them? Yeah, Shigong, is the Qingming sword reactive now? The Qingming sword has been resonating with something here since earlier. This blade has always been somewhat reactive to abnormal miasma. Wait, if we use the power of the Qingming sword, maybe we could clear them with all. I'll clear all this miasma. Wait. Before you can even finish your sentence, Shigong suddenly froze in her tracks. 来なかったらまた生命圏の力を使おうとして。Shigong's eyes sweeps over to everyone, finally stopping on you with a faint, knowing smile. 何よ、ポカンとした顔しちゃって。別に私たち初めましてじゃないでしょ。ね、後輩ちゃん。あんたは確か前に出てきた春光の一部。よくできました。私のこときっと覚えててくれるって信じてたわよ。Shigong leans in closer, her cool fingertips brushing gently against her cheeks, so close you can almost feel her breath. 後でちゃんとできたご褒美をあげないとね。Then all of a sudden, Shigong freezes, like someone hit pause on her.
ああ、ダメよ。ダメったらダメ。私言ったわよね。これ以上生命権に触ろうもんなら私たち、いいわよ。折れてあげる。で、もしかしてあっちの春光と話せるの？ええ、そうよ。この子が強く思ってることが私にも伝わるのよね。まったくこの子と来たら本当になんて言ったらいいかままならないわよね。私はただ生きたいだけなのに。 You should go suddenly raises the sword. この血をもって魂をちぎる。散れ。If you're purifying the black flowers, you shouldn't go and look strained. A faint weariness on her face. She takes a few steps towards and suddenly collapses into your arms. You subconsciously reach out and catch her, and realize she has already turned back into her usual self. ごめん、変なとこ見せちゃって。へえ、君にはもう一つの顔があるんだね。面白い。それも生命権のおかげなの？私にもよくわからないの。生命権のせいかもしれないし、私自身の問題かもしれない。もう一人の春光のこと知ってたの？全然そんな素振りなかったのに。本当にごめんなさい。いるのは知ってるし、時々表に出てるなって感じることもあるの。でもあの夜はあなたに変なことしてたから、どんな顔して説明したらいいかわからなくてとぼけたふりしちゃった。許して、この通りだから。ううん、全然いいよ。それより生命権、もう一人の春光が思いっきり使ってたけど大丈夫？気分は平気？めまいとかは？それはあの子に剣を抜いてって頼んだの私だから。この黒い花はどうしても浄化しないといけない気がして。あの子自分で力を使う分には私がやるよりずっと安全だって思ってるみたいだった。でもやっぱりそうだったわ。私今のところ何も変な感じはしないもの。もうそんな賭けみたいなことして。春光、私たちの約束覚えてるよね？分かってるわよ。ただごめん、言わなきゃいけないことがある。先ほどから僕たちを観察している存在がいる。ボンプちゃんも感じた？きっとあっちの方だね。お兄ちゃん。あそこに何かあるみたい。釈園さんが残していったものかな。Side, it's a letter from Senior Yi to Xiaolong and I. Open the envelope. When dear Xiaolong and Junior Bell, when you read this letter, please don't try to look for me anymore. I know you came here for my sake, but I'm sorry. I can't face you yet, especially you, Xiaolong, because some darkness, once it clings to you, you can never be washed away. I don't want you to be forced to confront a cruel truth before you're ready. But no matter what, you have to understand this. The Shinring sword was never a symbol of glory. It was always a shackle meant to consume me. And you, Belle, my junior, I know you're someone I can trust. That's why I'm leaving my sister in your care. I'm asking you to protect her. To protect the only family I have left. As for me, I'm going after the only hope that can sever these shackles. Until I find that miracle, please forgive me for not being able to see you. Yushi. 釈園さんがくれた手紙、
私たちに何か伝えようとしてるのかな。Mm-hmm. この書き方だといまいちはっきりしないけど。お兄ちゃんが私を避けてるってことはわかるわ。どうしてこんなことをしたのかわからないけど、私にたくさん隠し事してるってこともわかる。お兄ちゃんの目に映る私は今でも守ってあげなきゃいけない子供のままなのよね。どうして？私もう小さな子供じゃないのに、こうやって強くなったのに、みんなの重荷を分けてもらうことすらできない。ごめん、また弱気になっちゃった。 It's not that he doesn't want to talk to us. 本当に釈園さんが人知れずいなくなるつもりだったらこんな手紙残さないと思うな。見てほしいし知ってほしいけど直接は会えないってだけで、それかこっそり動かないと危ない状況だって可能性もあるよ。そうよね。お兄ちゃんだって楽しくてこんなことしてるわけじゃ絶対にないんだから。春光ちゃんって本当に性善説で動ける子なんだね。それってどういう意味？妹が血のつながった兄を信じて何がいけないわけ？何にもいけないことなんてないよ。ただ春光ちゃんはいろんな人に大切にされてきたんだなーって。楊釈園が君の信頼に応えてくれるといいね。 While you're talking, Lock Spring suddenly starts making strange noises. 再起動をリクエスト。データに深刻なエラー。いけない。ロックスプリングがいよいよダメかも。早めに修理してあげないとまずいわよね。大体は調べ終わったからそろそろここを離れよっか。フォローの拡大と異常なミヤズマのつながりが見えてきたし、君たちも楊釈園の手がかりを見つけた。たくさん収穫があったね。どれもいいニュースじゃないのが残念だけど。行こうプロ騎士。ここからは全部君にお任せ。Coco Carara. You make it back to Humi Heights without a hitch. これぞプロのお仕事だね。サオちゃんの想像以上だよ。それじゃあ最後にまとめね。ヤマニアンフォローは異常な速さで外側に拡張してる。多分ザオちゃんの推測通りその原因は中で発生してる異常なミヤズマ。異常なミヤズマに実体はないけど、白いお花に付着するとそれを黒いお花に変えちゃう。そして黒い花はエーテリアスを引き寄せるだけじゃなくて、近くにあるものをどんどん侵食して傷つける。でも生命圏を使えば浄化できるわ。君たちは言ってたよね。長期兵にも白いお花が咲いてるって。もしそれが黒くなんてことはないと思うけど、そもそも理屈で言ったらフォローの中でしか生きられないはずのお花だからね。まあいいや、今は目の前のことに対応しよっか。Before Zal could finish speaking, Lock Spring lets out one more strange voice. 再起動。全システムの再起動をリクエスト。そうよね。ロックスプリングを直してあげなきゃ。
うん、これは結構めんどっちい予感がするよ。ザオさん、まだ私たちと一緒にいてくれるの？てっきり一度黒枝の方に戻るのかと思ってたけど。このボンプちゃんはとっても役に立つからね。ちゃんと面倒を見てあげないと。それにザオちゃん、今はそんなにバタバタしても仕方ないタイミングだから。じゃあボンプの修理ができるお店とか知ってる？私こういうの詳しくないのよね。そういうのが得意な知り合いを知ってるんだけど、長期兵にはいないんだよね。でも連絡してみようか。リンたら本当に何でもできるの？頼りになるんだから。それじゃあお願いしちゃうわね。Have you ever heard of a high firepower combat bamboo on Random? You mean the discontinued high firepower combat bamboo? Where? I'll be right there. I brought it to Romeo Heights, but it seems to be malfunctioning. What a coincidence I happen to be in Romeo Heights on business. I'm coming over to check it out. Don't you dare go to anyone else. Wait for me. Don't worry, I won't ask anyone else. I heard that the bullion shop in Romeo Heights has some info on the high firepower combat bamboo. Let's meet up there. Man, Enzo, I was pretty sure we're going to talk to Enzo. Enzo, I think he has a crazy backstory that he just doesn't want to talk about to anybody. Hey there, welcome to Bouillon. We pride ourselves on honest business here. All our items for sale are rare, precious finds. Feel free to browse around. High firepower bamboo. High firepower combat bamboo. Now that's a real antique name. Unique name. Might I ask why you want to know about this kind of bamboo? Actually, this little bamboo in front of you is one. So this black bamboo is the legendary high firepower bamboo. Not quite what I expected. As you all probably know, this type of bamboo has long been out of production, and information about it can only be found in the original draft of Bamboo Maintenance Manual, which was allegedly compiled by Lady Sunbringer herself. Again, to bring up Sunbringer again, dude. Like, we don't talk about Lady Sunbringer in Season 3. I'm gonna flip out. They've been hinting at her for like 4 patches already. It was subtle, now it's like super in your face. Fortunately, we have that original manuscript in our collection. Since you're here to repair this rag bamboo, our shop will happily lend you the original manuscript. But we're still running a business here, and I expect you to offer something in exchange for such a valuable manuscript. Fair. There's no such thing as free lunch, especially for something that's so valuable. So, what do you want? Information from deep within Lemia Hollow. Any kind of info will do. Every story from that place is valuable to me. Of course, we'll provide suitable compensation for your services. How did you know we entered the Lumia Hollow? Anyone who wants to do business needs at least a basic intelligence network. Isn't that right, Ms. Zhao of Krampus? It looks like this isn't just your average shop, huh? I'm good with those terms. What do you think, Belle? I can accept them too. It's a deal then. I'll go get the original manuscripts now. Please wait here for a moment. If you're feeling bored, feel free to browse the shop. You won't be disappointed. Explore the unknown, uncover Banyan's secrets. The Banyan story gathers hidden relics from ages past. Explore the Lemmy Hollow to find various collectibles. Complete collection missions. Earn mystery points. Raise your mystery level. And claim generous rewards. The secrets you uncover are logged in the mystery database and available to review at any time.
Okay. In a flash, Enzo comes zooming over like a turbo engine. High fire power combat boom. So it's this little guy. Its name is Lockspring. It's an adorable little bamboo. Lockspring, huh? Looks like you're in a pretty bad shape. Don't worry, I'll fix you up. We got this bamboo maintenance manual too. As expected from you. How reliable. I brought all the tools with me. With this original manuscript, I can start fixing this rare bamboo right away. Huh? You're gonna fix it right here? Don't worry, I've already talked it over with the store owner. If you got stuff to do, don't let me keep you. I'm about to get started. I'll let you know as soon as I finish fixing it. Enzo's definitely full of passion. Next, I'm planning to head back to Krampus first. I still need to properly analyze the information we obtained from the Lemia Hollow. Then Zhaogong and I will head back to the Subin Temple. Yeah, I was thinking the same. Let's head out now. Catch you next time, Mrs. Zhao. Goodbye. Old Port Factory can now be accessed to the map. We have to probably explore that. I don't know if we'll do it today. Maybe tomorrow. We'll see. But we'll definitely explore it. The compendium lets you view mystery rank and upgrade your progress. Go to find your rewards for mystery rank and the database. Click. Okay. Okay, let's continue on with the story. Lo Hengzhou. つまり現状、誰一人宗師と連絡が取れぬということかね。そうみたいなんです。私も報告したいことがあって何度か試してみたんですけど。俺も電話してみたんだがダメだった。おしさんどうしちまったんだ。今までもこのような有事にあって宗師は常に慎重であった。恋に連絡を絶つようなことはせぬはずだ。One second. I'm actually. 何かあったと見て間違いあるまい。One second. I'm actually going to go for a bathroom break. I'm going to close it right away, and then we'll just reopen it because like that should save. That should cancel the cutscene. I'm quite sure. I'll just double check to make sure, but it's because I needed to take a research break real quick here. I just noticed it. I just noticed it real quick, and I was like, I really do need to. I do need to go, but I want to just double check I saved the progress of not progressing through the cutscene, which I'm quite sure I did. Quite sure I did, because this is how you usually do it in this game. I've done it before, and it typically works. Because it will ask you if you want to proceed with the cutscene, and I'll just say no. And then it'll, like, not skip anything, I'm quite sure. So, just give me a second. As I, log back in. Because yeah. So just give me a second. This might be a good place to... For those who want to do a research break. Yeah, just do a quick little research break. I'll be right back. Just give me a second. Oh, I'm gonna walk.
Alright, I'm back. I had to do a quick research break, guys. Sorry about that. Jump right in, though. Give me just a few seconds. Alright. Let me just check something real quick. 遅くまでご苦労なこった。今度はどこをカスタムしたいんだ？毎度。Okay. ありがとな。Okay, we're gonna jump right in. Here we go. つまり現状、誰一人宗主と連絡が取れぬということかね。そうみたいなんです。私も報告したいことがあって何度か試してみたんですけど。俺も電話してみたんだがダメだった。おじさんはどうしちまったんだ？今までもこのような有事にあって宗主は常に慎重であった。故意に連絡を絶つようなことはせぬはずだ。これは何かあったと見て間違いあるまい。とはいえ我らが宗主はたとえうつろ狩りに襲われようとびくともせん。おそらく佐治に謀殺されているのであろう。Maybe. 師匠に何かあったの？一時的に連絡が取れないだけのことだ。お主が心配することではない。それよりもお主ら二人の慌てようは何だ。ドタバタしよって雲岳さんの弟子として体裁というものがないぞ。A little too strict. Liu Hangzhao's brow furrows deeply. His eyes land on Yushikon's first and then shifts sharply to you. For some reason, even though he is speaking to Yushigon, it feels like the blame is being aimed squarely at you. Like you're the one leading Yushigon astray. ごめん陸老師。みんなに伝えなきゃいけないことがあるの。Together, Shaogong and you report everything you've seen in the hollow. The secret expansion of the Halimi Hollow, the appearance of the abnormal miasma, and how the harmless-looking white flowers can actually turn black. それじゃラマニアンホローがおかしくなってるのは本当だったんですね。おいおい、そりゃとんでもなく嫌な予感がするな。It's interesting that no one's blaming us for going inside the hollow, though, without telling anyone. 私たちもそう思ってるの。どうするのかすぐにみんなで話し合わないと。つまりなんだ。お主ら勝手にホローへ入ったのだな。Okay, there. Someone mentioned it. Okay. ごめんなさい。でもお兄ちゃんの手がかりを見つけた以上どうしても自分の目で確かめずにいられなくて。Does not seem to be listening to something at all. His gaze is fixed right on you. 私は言ったな。お主の存在が春光にとって良きものであれと。リンのせいじゃないわ。これは全部私のアイデア。この子を振り回したのは私なんだから、責めるなら。そうであるならばなおのこと。両春光、お主は我らの中でも特に身勝手の許されぬ人間なのだ。生命権の権主は我ら雲岳さんにとってかけがえのない財産なのだ。その体に万が一のことがあっては何とする。天津さえそれで雲岳さんの名誉を損なうことがあればお主にその責任が取れるのか。ごめん。フォローに無断で入っちゃったことは確かにごめんなさい。でも陸老師の今の言い方は悪いけど納得できない。それはどういう意味だ。春光先輩がどう思うかなんて全然気にしてなくて、生命権の権主に責任って言えば縛り付けておけるってそう思ってない？あと雲岳さんの
財産って言い方もどうかと思うな。春光先輩はれっきとした人だよ。雲岳山の名誉っていうのが一人の女の子に背負わせないといけないものなら、私たちはちょっと反省した方がいいと思う。お主。 The air seems to freeze for a moment. Yoshigon just stares at you, clearly thrown off by what you said. Jufufu and Pan Yinhyu look nervous, like they want to smooth things over, but they don't know how to start. And right then, your phone rings, cutting through the tension. どうやらあまりいいタイミングではなかったようだ。すまない。現在ラマニアンフォローで起きている現象について、こちらでも認識が追いついたと伝えるべく連絡させてもらった。私の方でも関係筋から手がかりを集めているところだ。この場にいる各位においては、どうか冷静さを保ち、性急な行動は控えてもらうようお願いする。すでにこちらで専門の調査員を派遣した以上、まもなく具体的なデータが得られるだろう。何か疑問があればこの場で聞いておきたいが。市長さん、お師匠様なんですけど、今そちらにいらっしゃいませんか？なぜか連絡が取れないみたいで、ちょっと心配なんです。イーシェン君が？以前長期兵についての報告を直接してもらったが、次の用事があると言って早々に帰ってしまったよ。そうですか。ありがとうございます。やっぱり途中で何かあったのかもしれませんね。あんまり市長さんのお邪魔をしてもいけないので、私たちはこれくらいで。 After the mayor says goodbye, the call ends. 今日はもう十分だろう。市長が決断されたからには、我々もしばらく成り行きを見守るしかあるまい。宗主への連絡は私の方で続けてみよう。そろそろ戻ってきて、この手に負えない弟子たちをどうにかしてもらわねばな。Before leaving, we shoots you one last annoyed look. Bufu and Pan say a few comforting words before heading out too. Xiaogong gives you a little nod, so you follow her into the room. さっきはありがとう。私のことかばおうとしてくれたのよね。内心わかってるの。本当に価値があるのは生命権とその権種っていう肩書き。楊春光かどうかはあんまり関係ないって当然なんだけどね。生命権は雲岳山の司法。私なんかが選ばれたこと自体たちの悪い冗談っていうか。そんな風に自分を卑下しなくていいって。誰にだって話を聞いてもらったり大事にしてもらう権利があって。そうよね。こんなんじゃまたあなたに心配されちゃうわよね。今はラマニアンフォローが大変な時なんだから。 We can take a breather for now. まあ市長さんもああ言ってたことだし、今はかえって息抜きするチャンスかもしれないよ。何もかも自分でやんなきゃって思うんじゃなくて、誰かを信じて任せることも大事なんだから。うん、言われてみればそうかも。それじゃあ何する？せっかくだし一緒にお散歩でもしない？いいわね。ちょうど私も息抜きするならあなたとがいいなって思ってたの。じゃあ着替えてくるわね。って言ってもあなたにはもうおなじみのやつだけど。前にこの服を着たら褒めてくれたでしょ。だからご本さ早く市場に行きましょ春光って甘いの好きだよね。ここの淡水は美味しいから一緒にどう？う。うん、
金木犀味があるといいな。大好きなの。長期兵を知るのも仕事のうちだよ。今は自由に過ごそう。Welcome, dear guests. We're running a wow, I don't know why I'm stumbling. A taste testing and improvement event for our sweet cakes. Maybe you'll be interested in joining. Sweet cakes state testing and improvement event. So we modify the recipe and creating new flavors of sweet cakes. That's right. You can use all the ingredients in the shop or bring your own. And if you manage to create a popular new flavor, there's a sweet reward in it for you. Want to give it a shot, shall I? Let me try some of these sweet cakes first. The texture is super tender when you bite into it, and the aroma is just right. But it feels a bit bland. I see you have quite the sweet tooth. We've used plenty of raw sugar in this dessert. Some customers even said it was a bit too sweet for them. Is it so? I guess that's just how my palate is, but you just said that there was rock sugar in this? I think I figured out a way to improve the flavor. Hey Gina, give me just a sec. Jug turns and runs off. After a while, she comes back with a bag of candy and a bag of dried osmosis flowers. And beside her stands a familiar friend, Reed from Goods. I got osmosis candy and dried osmosis flowers from Miss Reed. With these ingredients, I think I should be able to make osmosis cake. Goods is selling osmosis candy now? Oh. We used to sell these a while back, but they're long gone from the shelves now. Still, I love these candies so much that I keep some just for myself. Since Miss Yi Shengong needed some, I gave her a portion, along with some dried mimosa flowers from home. Thought they might come in handy for you all. I heard there's an event with a taste testing sweet cakes here. I'll try the mimosa candy flavor. I was well just to give that a shot. Well then, I'll look forward to it in a bit. Speaking of which, I heard people will have seen some new white flowers in Pelham Heights lately. They look pretty nice. I wonder if I could turn them into candies or snacks. You mean those strange white flowers? They might be dangerous. You better stay away from them. Oh, is that so? Got it. Thanks for the heads up. I was telling Reed the dangers of the white flowers. Shangong finally starts skillfully making the osmosis cakes. Somehow, somewhat clumsily, we follow her, helping pass tools and measure flour. Soon enough, the first batch of mimosa cakes is ready. The sweet fragrance of the mimosa fills the entire tongue sweet shop. I'll let her try some first. Wow, dear customer, the mimosa cakes you made. It's gonna be a hit. If you're up for it, how about we make this today special and sell it at a production price for everyone to try? Are my those cakes look that good? Of course. Look, customers are already being drawn in. Yo, Eleanor, what such delicious goodies are you cooking up in here today? I'm practically drooling here. The mimosa cakes made by this customer. Come on, everyone, try some. This mimosa cake is really something else. The aroma's divine. His praise is like a pebble thrown into a lake, causing ripples that draw in more curious customers. Those super fragrant pastries, we want some too. One serving each, please. This mimosa cake. It reminds me of the flavors I loved in my youth. You're really something, younger lady. More and more people are drawn in by the sweet aroma, forming a long queue at the Tong Sui stall. Young Cho is a bit flustered, but her face glows with a rare delight. So this is what it feels like. The things I create bring joy to others, and seeing them so happy makes me happy too. I truly love these minutes and ordinary moments of happiness. I hope this happiness never ends. Soon, all of Zhao Gong's mimosa cakes are sold out. Eleanor can't stop grinning, insistent on giving all of today's earnings to Zhao Gong, but Zhao Gong declines with a smile. Thank you so much. Not only did you mix such popular pastries, but you also shared the recipe. Your hands are like some magical power to create joy. I should be the one thanking you. Thanks for giving me this opportunity. These people really do like the pastries.
Of course, they're delicious. Have some more confidence in yourself. Thank you. Well, we should get going. See you next time. Xiaogang and Eleanor wave goodbye. You check the time. Suddenly something comes to mind. Xiaogang, follow me. What? Oh, alright. ねえ、どこに行くの？いいとこつけばわかるよ。Give a car stand. どう？長期兵で夕日が一番綺麗に見えるの。偶然見つけたんだよ。Oh, it's forced angle. 本当に綺麗。まるで絵画みたいね。見てるだけで幸せな気持ちになれる。長期編をじっくりと見たのは初めてかも。こんなに美しい街だったんだ。この景色がなくなっちゃったらすごく寂しいよね。実はね、私からもリンにプレゼントがあるんだ。さっき一緒に作った金木犀のケーキ、ちょっとだけ取っておいたの。まだ残ってたの？てっきり売り切れちゃったのかと思ってた。練習で作った分だけどね。一緒に食べたくて残しておいたの。さっき金木犀の香りがした時からずっとその口になってたんだよね。いただきまーす。どうかな？前のよりも美味しい。春光って本当にお菓子作りが得意だね。強いて言えば少しだけ甘いかな。でもこれなら売り切れちゃうのも納得だよ。そっか、やっぱりお砂糖が多かったみたい。次こそは完璧にするわね。そうだ、雲岳山のみんなにも食べてもらいたいし、適当感に戻ったらもっと作ってあげようかな。ザオさんって金木犀のケーキ好きかな？前にダイアリンから聞いたけどお肉が好物みたいだよ。そうだったの？じゃあ今度は普通にお料理でおもてなししようかな。なんか春光ってほんと何でも作れるよね。すごいな。山にいた時は暇だったからいい気分転換にもなるし、機会があったらまたあなたにも私の手料理を食べてほしいな。次はリンの好みをちゃんと研究した上で。You happily enjoy your osmosis cakes with Xiaogang. She eats slowly and occasionally gets some golden osmosis syrup on her lips, like a cute, happy little chipmunk. You watch the sun set beneath the horizon, smiling and chatting as the night envelops the world like a warm blanket. Okay. もう遅いしそろそろ寝よっと。そういえば春光が作るケーキが甘めなのは好みなのかな。もしかして私たち甘さの好みが違うのかも。 No, I think she's losing her sense of taste, to be honest. But, yeah, because yeah, that's what the sword is doing to her.春光どうしたの？もしかして悩み事？ただ今日は夢みたいに幸せな一日だったから、なんだか全然眠れなくて。長期兵のみんなも幸せそうで本当に良かったわ。ずっとこのままでいてほしいわね。ねえリン、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。何でも聞いて。私に分かることだといいけど。もしも、あくまでもしもの話ね。進んだ先に待つのが底なしの真っ暗な穴だと分かってても、
私たちは歩き続けなきゃダメなのかな。ごめんね、変なことを聞いてるのは分かってる。実はちょっと怖い夢を見たの。ちゃんと答えるよ。ちょっと時間もあるし思い出話をしていい？ちっちゃい頃よく遊んでた場所に崖があったんだ。下の方に綺麗な花がいっぱい咲いてたからしょっちゅう寝そべって覗き込んでたの。結構高いところだったしもちろん怖かったけどね。それがある時崖のそばで足を滑らせちゃってって思ったけど、崖の下はふかふかの芝生だったからちょっとお尻が痛かったくらいで済んだの。あの頃の私はむしろ綺麗なお花を近くで見れて喜んでたくらい。あの時は運が良かったなーってそのことをずっと覚えてたんだけど、大きくなってからもう一度崖に行ってみたらただの土手だったんだよね。だからなんていうか、今の私たちが奈落だと思ってるものも未来になって振り返ったら小さな土手かもしんないよね。でもそれがわかるのはその時一歩を踏み出したから。だから迷ってる時はとにかく進んでみるのがいいんじゃないかなって。ちょっと強引だけどね。そっか、ありがとう。また。ごめん、よく聞こえなかった。また心配かけてごめんねって言ったの。いい年して高いとこから落ちる夢で怖がってるなんて情けないわよね。大丈夫、いざとなったら私が受け止めてあげるから。 Standing under the eaves, you stretch your arms open towards Zalvan. Zalvan turns to look at you, only taken aback. こう見えて文学祭に入ってからこっそりトレーニングしてたからね。竣工くらいなら受け止められるよ。だから今度怖い夢を見た時は何があっても受け止めてくれる後輩がいるって思い出して、きっと怖くなくなるから。いい。きっとよ。また悪夢を見てた時はきっとあなたが来て私を受け止めてくれるって信じてる。あなたがそばにいてくれたら私太陽にだって触れちゃいそう。その実はね。Zalvan's dark hair turns pure white. It's Ish Gong. She smiles at you and jumps from the roof without a head of hesitation. The crush you expect never comes. Ish Gong is light, like a bird, or maybe a falling leaf. She adjusts gently into your arms. Her hair brushes against your nose, carrying that faint scent. また会ったわね、かわいい後輩ちゃん。あんたが出てくる直前、俊子が何か言いかけてたんだけど。そうなんだ、偶然。ねえ、この子が何に悩んでるのか知りたくない？私が教えてあげてもいいわよ。ズバリ生命圏の秘密について。生命圏の内側には2つの不思議なエネルギーが渦巻いてるの。どちらも同じくらい強大で同じくらい破壊的な力なんだけど、それらは絶えず争ってる。そうね、剣の中で延々と2人の人間が決闘してるって想像してみて。この2人の終わらない決闘が暴力的なエネルギーの本流を生み出し続ける。うっかり外に漏れちゃえば辺りを顧みない2人の決闘はとんでもない災害を引き起こすわ。力の規模で考えたら
Q と陥落とそう変わらない大惨事になるでしょうね。さて、じゃあこのエネルギーを外で暴れさせないためにはどうしたらいいでしょう。答えは第三者を用意する。いわばレフェリーをあてがう感じになるわね。この第三者の存在によってぶつかり合う2つの力は微妙な均衡を保てるわ。もしエネルギーが漏れ出すことがあっても第三者に吸収されることで外には影響しないってわけ。そうして第三者はかつてないほどの力を得る。それって賢いあなたならもう分かってるわよね。そう、歴代の生命権の権主こそがその第三者。生命権の力の本質は代々の権主が自分の命や力、持っている全てを捧げることにある。ぶつかり合う2つのエネルギーを鎮めて外の世界をめちゃくちゃにしないためにね。万が一剣士がこの役目を放棄すればその負担を今度はみんなが負わなきゃいけなくなるわ。だからこの子は何があっても生命権を手放さない。それが世界を危険にさらすことだと分かってるから。一途にみんなを守りたいと願う女の子がそんな決断できるわけがないわよね。だからこの子は自分を犠牲にし続けるしかない。知らなかった。無理もないわよ。これはずっと隠されてきた雲岳山の秘密。ちなみにあのイーシェンだって知らないわ。表向き伝わってるのは必ずや生命権の権主を見出し雲岳山の栄誉を汚すことなかれなんていう曖昧な教えだけ。ま、英雄が実は生贄でしたなんて口が裂けても言えないわよね。でもどうしてそんな秘密私に？つまりこれは SOS ってわけ。あなたの春光先輩はきっとみんなを助けるために生命権を振るい続ける。自分を犠牲にしてね。でも私はまだまだ生きてたいから。私の命を何とも思わない奴らがどうなろうと知ったこっちゃないわよね。今からでもこの子に生命権の力を使わせないようにできれば私たちは2人とも助かるってわけ。もちろんあなたが熱っぽく説得してあの子自ら生命権を手放してくれたらそれが一番だけど。Closer, her soft and cool fingertips lifting your chin. She whispers her breath brushes against your ear. Soft, warm, and almost teasing for a moment. Her voice alone makes it hard not to nod and agree with everything she says. 私を助けてくれるでしょ。それかこの子を助けるためでもいいからね。機会を見つけて話してみるけど、仮に春光が剣を手放さないって決めても私はそれを尊重するからね。揺るぎない信頼にリスペクトってやつ。この子がますます入れ込んじゃうわけだわ。私も認めざるを得ないわね。今のあなたは魅力的だし、だからこそそこには危うさもあるわけだけど、この子はあなたを大切に思ってる。イーシェンや楊釈炎、そして他の仲間たちと同じ。もしかしたらそれ以上に。でも過ぎた愛情は呪いであり罠よ。
そんなジメジメとして冷たいものにすがってたらいつかこの子は破滅してしまうでしょうね。今のは余計だったかも。とにかく私は真剣だから。ただ一方的に助けてもらうのもあれだし、一つだけこの場で質問に答えてあげていいわよ。さて、可愛い後輩ちゃん、私に聞いておきたいことはある？じゃあずっと聞きたかったんだけど、あんたと俊子は本当のところどういう関係なの？どっちも楊俊子って言われても結構違うじゃん。黒髪の楊釈炎は見たことがあるでしょ。多分この兄弟が生まれながらに持ってる資質なのね。でも楊釈炎とこの子には違いがあって、私と散々おしゃべりして分かってると思うけど、白い髪の楊俊子は見た目だけの変化じゃない。この子は生命権の剣士として認められたくて聞き分けのいい妹弟子を演じてたけど、内心では普通の女の子らしく生きたいって思ってた。私はそんなこの子のもっと強烈で現実的な部分なの。欲望とか本能とか、もっと平たく言うと、この子がいつも抑え込んでる人間性そのもの。意外でしょ？こんな見た目してるから普通もっと神様みたいな存在だって思うわよね。ところが逆もいいとこなの。まあ人間って理解できないものをすぐそういうカテゴリーに入れがちだから無理もないけど、残念ながら私はそこまで偉大な存在じゃないし、崇拝されるのもまっぴら。犠牲になることが運命で決まってて、最後に死が待ってるのが規定路線なら、私は何としてでも抗ってみせる。誰にも私の運命を決めさせない。あの忌まわしい生命権にも偽善者面した雲岳さんにだってまあいいわ。楽しい夜の仰せもそろそろお開き。次に会えるのを楽しみにしてるわね、可愛い後輩ちゃん。Yi Shenglan gives you a long, searching look, as if she has more to say, but no words come. Then, just like that, Xiaogang returns to her usual self. Did I just fall asleep? It's getting late, Junior. You should get some rest too. Well then, good night. Oh, because I'm her. I feel like I'm getting something. Alright, I promised my junior I'd make her Olympic cakes again. If I wait till morning, soon you might need to use the kitchen too. Whatever you do it now. 思い出せてよかった。リンをがっかりさせたくないもの。次は砂糖大さじ3。違う。色も香りも全然違う。分量さっきまでちゃんと覚えてたんだけどな。だって数えきれないくらい作ったのに。Well, it's only temple trying to oust the emptiness in her mind. She closes her eyes and breathes in deep, trying hard to remember. When the day is blurry, fragrant images flash through her mind. The sun setting over her heads, and Virginia's smile. But the fragments scatter and melt away, leaving no traces behind. 頭が痛い。きっとまたいろんなことを忘れちゃったんだ。私いつかリンの顔さえ思い出せなくなるのかな。
なら絶対嫌。Suddenly stops what she's doing. Her gaze becoming determined. She flips to her notebook, finding the page that details how to make those movements. 大丈夫。忘れちゃったらもう一回覚えればいいんだから。10回忘れたら11回覚えるの。そうすればきっと思い出せる。From back to roll up. The hurries to make the fix. It's almost as if she's fighting a summon battle with the erosion of her memories. リン、もし私がいなくなっても私のこと覚えててくれる？How did I just sleeping? How did I suddenly end up like this? My bond. I go back to a child? Logically speaking, this should be a dream, but can you actually know your dream while you're in a dream? Because why not? I can't seem to control my body. Wait, I think I hear a kid crying over there. Is that scene here Michelle Collins from when she was a little? They made a unique model just for this, for her to be like a small child. Dang. That's some work they had to put in for that. Hold on, we move really slow. ねえ、どうして泣いてるの？お母さんがくれたオルゴール壊れちゃったの。お母さんも帰ってこない。泣かないで。私、物を直すの得意なんだ。After a while tinkering, you manage to fix Joe Gong's music box. The looking box starts playing its melody again. ありがとう。まだ元気ないね。困ってるなら私に教えて。目の前にあるのが底なしの真っ暗な穴でも私たち歩き続けなきゃダメなのかな。それなんだか難しいね。ちょっと待ってて。ここで売ってるはずなんだけどな。I like some candy. Some strawberry and some Christmas milk. I'll go with the off this. You can go take it. 金木犀の飴、あの子が好きそう。私にくれるの？ありがとう。甘くて美味しい。さっきの質問だけど、私もよくわかんない。でも前にね、綺麗なお花を見ようとして私崖から落ちたことがあったの。大丈夫だったの？お尻が痛かっただけ。下は柔らかい草だったから。前に行ってみないとわからないことってあるよね。案外怖くなかったりしてさ。じゃあ底なしの穴だって本当は怖くないかもしれないのね。ちょっと分かった気がする。ありがとう。Jonathan finally cracks his smile. Alright, it's getting late. I better go.
Oh, you're leaving already? I was just hoping we could chat a little bit more. Sorry, but I got other stuff. Don't worry, we'll definitely meet again. We still don't know each other's names yet. You sure? What's your name? I'm Belle. I'll remember that name. Alright, thanks for the candy. It was really good. I had no idea what flavor candy could be this good. You're welcome. I'm glad you like it. So, see you around? See you around. As if to match those words, the scene before your eyes suddenly blurs and consciousness gradually slips away. Is the dream coming to an end? But then again, is this really just a dream? As those muscle candies I just bought at Good Goods feels like something, like they're hinting at something. That dream just now, wasn't it a bit too real? Could it be that I had this dream before because I made all those cakes with Xiaolong and bought those candies at Good Goods early in the day? But how did Xiaolong know that Good Goods sold most of those candy? Something feels off about that dream. And then a somewhat hesitant knock comes from outside the door. Over your eyes, only to find Xiaolong standing there, and in her hands, the box of those cakes. 起こしちゃった。前に金木犀のケーキを食べようって約束したでしょ。だからちょっと作ってみたんだけど。Didn't we already have some of that today? あれ、私たちお昼に食べなかったっけ？ごめん。私の手作りを食べさせてあげる約束のつもりだったのよね。正直に言って、俊子。昼間のこと忘れちゃったの？私。体のことなら隠し事はなし。約束したよね。ごめん。確かにいくつか忘れちゃってることがあるみたい。いつから兆候があったかわかる？前に生命剣を使った時？実はずっと前から、私たちが長期兵で出会う前から兆候はあったの。Genuine joys and sorrows, written in the dead of night when no one was there. This is by a girl who's always wore a smile. あの時は毎日日記をつけて、その日にあったことを暗記するようにしてた。何もかも大丈夫なふりをするために。だってもうどうしようもないことだから、みんなに知られたって余計な心配をかけちゃうだけ。私を心配したお兄ちゃんが何をしようとしたか見たわよね。もう誰にも私のことで迷惑をかけたくない。ごめんね、ずっと隠してて。でもあの約束は絶対に守るから、このことはしばらくみんなに内緒にして、師匠たちにもちゃんと話すわ。ただもうちょっとだけ時間が欲しいの。内緒にするなんて危ないよ。それに春光の記憶のことはちゃんと見守るように師匠と約束してるし。分かってる。だから師匠には絶対話すわよ。けど今は連絡が取れないし、何かトラブルに巻き込まれてるかもでしょ。みんなもそっちを心配してるし、フォローのこともあるから。師匠が長期兵に帰ってきたら、私の口からちゃんと話すわ。それまでお願い。みんなには内緒にして。分かった。でも春光の準備ができたらみんなにもちゃんと話そう。心配かけるとかじゃなくて、直すためのきっかけになるかもしれないでしょ。ね。ありがとう。Like she finally set down something heavy that has been weighing on her for a long time. Shotgun looks relieved. Her smile is softer than usual.
whatever comes along your side. いい俊子。どんな時だって私は俊子の味方だからね。分かってるわよ。私だって本当は打ち明けたかったんだから。それで言うとリン、実はね。 Before she can say another word, a sudden commotion breaks out outside. If you listen closely, you can even hear faint screams. You and Shotgun exchange glances, and the same uneasy feeling hits you both. Hurry out and check it out. Oh shit. ここにも急いで外を確認しなきゃ。適当感がこんな状態ならきっと外は早くみんなと合流しなきゃ。絶対に長期兵のみんなは傷つけさせない。どうやら時が来たようだ。楊春子。陸老師、私は言ったな。生命権は雲岳さんの財産。様辻に使うべきではない。ではいつ抜くのか。今である。古の予言にはこう記されている。闇が地を覆い、万物は枯れ果て、鹿の声さえ静まった時、白卓が生命の刃を手に長き世を断ち切り、仏業を呼び覚ますであろう。 This guy's too suspicious. It looks even like he's even smiling. This guy's too suspicious. It's just all of a sudden we're not supposed to use this sword, and all of a sudden now we're supposed to use the sword. It just seems a little suspicious. Don't get me wrong, I do agree with him. Using the sword now seems like the opportune time. It's just that he's smiling about it. I'm like, I don't think there's something to be smiling about, man. 剣士、お主の立つべき時が来たのだ。生命の力でこの長期兵を救い、雲岳さんの栄光を取り戻すのだ。I mean, people in Falumi Heights already know about the Yonkai Summit is there to help them, protect them. We've already done it once. This is gonna be the second time we do it. Just this season. 分かってます。俊子、一旦あの人の言うことを聞かなくていいから、まずはみんなと合流してこれからどうするか相談しよう。白卓の道はどっこにあらず、変転せし運命が影のごとく寄り添い、家福は相見たがい、光と闇は共にある。一年彼女の道を阻むでない。雲岳さんの剣士として生命権を使うこと、それこそが楊春子の運命なのだ。天命に背いてはならぬ。ごめんなさい、何言ってるのかわかんない。春子の運命は春子が決めるものでしょ。春子、外の様子を見に行かなくちゃ。裏口から出れるはずだからついてきて。 You don't give us a chance to argue. In a rush, you grab Shogun's hand and pull her towards the back door of Supreme Temple. She freezes for a second, looking surprised, but then her fingers tighten around yours, warm and steady. 一緒に行こう。敵闘艦の外にもミヤズマが広がってたら、長期兵の人たちにも被害が。まずはみんなと相談しましょう。早く手を打たなくちゃ。Oh, there they are. Spook Shack. We're not gonna die here, are we? You okay? Don't panic yet. We don't even know what's going on.
So you're tall. Take a look around. Oh, you're tall. Take a look around over there and see what's going on. Great, you're here too. Do you know what's going on? This guy's suddenly turned red, and these odd smelling black flowers started appearing everywhere. I'm not really sure about the details. I'm not sure about the details on the horizon. Disaster, huh? It definitely feels like something big's coming. I saw Defense Force soldiers guiding people to evac from Willoughby Heights. Let's go up too. There must be quite a few elderly people, children, and other people with mobility issues around here. Wonder, we sure are reliable as ever. How about you, Proxy? Want to join us? Alright, I almost forgot to ask. Who's that next to you? She's my senior, Yishinga. Nice to meet you. So you're the disciple of Yokai Sama too? Nice to meet you. Sorry, but we might need to have a meeting with everyone else from the Yokai Summit. Just like Senior Shaogong said, we probably won't be able to join you guys. Let's see, you guys be careful out there. Everyone, let's go with what Monica said earlier and help everyone evacuate from Willoughby Heights safely. Yeah, we probably know this place better than the Defense Force does. Hope we can help. After everyone in Trook Shack has a quick discussion, everyone rushes off to help more citizens. Man, Spook Shack is just a good faction too. Like, they're just a bunch of people who met online, and just like we're just telling stories and hanging out. But yeah. Oh, there's a Defense Force. I like these guys too. But the Defense Force specializes on certain things. Especially Oboe Squad. That's right. Long time no see. You look energetic. Good. Oboe Squad. As you see, Waifu's Peninsula found its way into trouble again. Well, of course we had to come. This is why I think they're an important faction, because like, I think like they'll always show up, but it's like, oh, shit's happening? Shit's hit the fan? It's like, oh, we have to show up. We're the Defense Force. It's kind of our job to defend like the outer parts of the city, whereas like Section 6 tries to defend the inner parts of the city. I mean, they do other stuff, of course, but like they're the army, where it's like, okay, this is kind of like, we need to show up because Hollows. This is the Hollows. It's kind of our job. When you say trouble, do you mean those black flowers? You are. Hello, everyone. I'm Yishun Bell's senior. So you're also a disciple of the Summit. No wonder you feel so unique. As for the crisis Wayfair is facing, I'm afraid it's not just about those black flowers. Look over that a ways. It's definitely something crazy. I never thought something like this would happen. Hey Junior, are you okay? You're looking pretty pale. Are you feeling unwell? It's nothing. It's just some time. Just need some time to process things. I just got to a young comic group announcement telling us to gather near the cable car station. If we put our heads together, we might come out with something. That's right over there too. Let me through. Fufu, wise, can you? Besides the expanding hollow, there's also these black flowers. I just tried everything, but there's no way to completely destroy them. These black flowers reek of miasma. If we can't clean them out, it's definitely going to affect the residents of Willoughby Heights. If it's miasma we're dealing with, it could even put everyone's lives at risk. Everyone, this is the black flowers I was telling you about, the one I found in the Willoughby Hollow. The thing's covered in abnormal miasmic energy. Whatever you do not touch it directly. Xiaogang, you're finally here. How do we deal with this thing?
Zhang Gong's purified it earlier with the power of the Qingming sword. Yeah, that's right, but I still remember how it felt back then. Maybe there's another method? Senior Fufu, try not to just destroy it. Instead, use our inner energy to perceive the essence of these flowers. Their most chaotic, most corrupted core. Then try to focus your energy like a needle, piercing into the core and purifying it from within. Think of it like a drop of ink in a clear water. What we need to do is to scatter the ink, but to turn it back into clear water. That's such a complicated description. Oh, sorry, I don't even know if what I'm saying is really makes sense. No worries, I think I get it now. Let me try it. Let me give it a shot. Senior Fufu takes a deep breath, stops her offensive techniques, instead closing her eyes and reaching out her hand to carefully probe the black flowers with her energy. Time ticks, second by second. Beads of sweat form on her forehead. Her fingers tremble slightly. The black flower seems to sense danger too, beginning to sway ever so slightly. After what feels like forever, just when everyone is starting to worry, Senior Fufu opens her eyes. I found it, right here. As soon as she finishes speaking, a stream of pure energy shoots from her fingertips, striking the black flower dead center. The black flower lets out a silent shriek. Its entire form violently twists. The black petals, like ice and snow under sunlight, begin melting away from the edges until finally dissolving into a wisp of smoke that dissipates into thin air. You did it. Senior Fufu did it. So that's how it's done. Phew, this is way more mentally draining than I imagined. How long did that take me? After hearing the numbers reported by Senior Ginhyu, everyone falls silent again. If Senior Fufu needs this much time to purify a single black flower, looking at all black flowers that appear in gloomy heights would surely require an enormous amount of manpower. It would be much faster just to use the Qingming sword. There's too many black flowers here, but don't worry, Shungo, with so many of us here at the Yonkai Summit, we can't let our junior sisters shoulder all of this alone. At least proving that these black flowers aren't some unbeatable foe. Together, we can always find a way. Right. Ginhyu, let me teach you. After spending quite some time, Senior Fufu and Xiaogang finally managed to teach Senior Ginhyu how to purify the black flowers. こうなったら雲岳さんの弟子一同で長期兵の黒い花を片付けちゃいましょう。ただそれだけじゃフォローの拡張までは止まりませんよね。今のところ原因はラマニアンフォローの中みたいですし、私がフォローに入ってラマニアンの黒い花を片付けるわ。でもそれじゃあ春光ちゃんの体が。大丈夫だよ、風姉さん。もう一回やったことがあるし、あの方法を使えば体は何ともないんだから。リンなら一緒にフォローへ入った時に見てるから知ってるわよね。Shana turns to you, almost like she's waiting for you to back her up. Play against Fufu. This is a tough choice. Oh, I know we promised her. I know we promised her. I know we promised her, but it's tough. This is a tough choice. Like, not knowing what I think it's gonna happen in the end, which I'll just kind of spoil my thinking process right now. I'm pretty sure in the story we'll find a way to cure her issue, but in the moment, not trying to meta it, I'm pretty sure it's dangerous. I know we promised her though. That's a tough choice.
But it's because I feel like it might. I don't know if like, this game is that complicated, where like it has a branching path. We'll side with her because we did promise. 春子が生命剣を使って異常な宮妻の黒い花を浄化したけど副作用はないみたいだったよ。 I'm giving the answer I think Belle would give, or just like, okay, I promise to back you up, and I promise to agree to this, not telling anybody anything. So that's why I went that. I make that choice. But I as if I was not Belle, as if I was just a friend of Ishigong, I probably would have been like, yo, this is not a good idea. 副作用など気にしておる場合か。生命剣の剣士として果たすべき責務に変わりはない。あれ、リクロウ氏も春子ちゃんがフォローに入るのは反対してませんでしたっけ？時と場合というものがある。あの時はまだ彼女が出るまでもなかったというだけだ。今動ける弟子たちでは長期兵の花を処理するだけで手一杯だろう。フォローに入って調査する余裕はない。だが楊春子、お主には宮妻を切り裂く生命剣がある。フォローへと入り、この異常の原因を突き止め、皆のためにこの災難を止めねばならぬ。I mean, I have to agree with him. Technically speaking, it is the smartest move because it's like, well, she's our strongest player, and if she can somehow cut off the source, that is technically the best move that we have. And it is the time, like it's like we could stall out here, but we can't really go into the hollow with our forces because there's not enough of us. But this is our best move, and I'm like, yeah, technically this is the best move. これはお主の責任であり、使命でもある。Much as I don't like this guy. でもお師匠様は何度も春子ちゃんをもう危険な目に遭わせないようにって。この場にお師さんがいてくれればな。Yeah, it's kind of bad that she's not here. What the hell is she doing? What the hell is Yishin Shifu doing, man? リクロウ氏の言う通り、文学さんもこれ以上の人手は避けません。でも、春子ちゃんたちだけでフォローに入るのは。さあ、ザオちゃんが一緒なら？僕も手伝うよ。Oh, Turbo. ザオさん。Turbo helped out. それにロックスプリングもあなたたちも来てくれたのね。I was wondering where Turbo and Lockspring were for a while. I was like, where's... Because I didn't see Turbo, but we'll see. You're here. 状況は聞いたよ。緊急事態だからこの子も一緒に連れてきちゃった。 So Turbo finished, okay. 基本モジュールの修復はほぼ終わってる。僕はあのホローエリアの異常な宮妻についてある程度理解している。きっと役に立てるはずだ。前もこうやってラマニアンフォローに入って無事に帰ってこられたんだもん。みんなそれにあの時ラマニアンフォローに入ったら生命源に共鳴したこと。ザオちゃんはずっと何かあるって睨んでるんだよね。そういう意味でもラマニアンフォローの原因を突き止めるのに春光ちゃんと生命剣は欠かせないと思うな。 You know, the more I think about it, I feel like Lockspring... I'm just gonna say this now, because like I've been seeing Lockspring again. I'm just like thinking about it, like Lockspring and Sarah's design is kind of similar. I'm just like thinking about it because I'm like, Sarah just wears black and red, but black and red is a really common like color scheme in terms of like color theory. But like
because it's so common. It's because it's two colors that look really good together. Black and white and black and red and black and orange is like kind of. It's pretty common. It's pretty common color combination, but Zenma Zone Zero doesn't like do things dumb. Like it's if it's pretty obvious what Bang Boo belongs to which group. So I don't know if they're trying to spoil it a little bit here, but is Lock Spring Sarah's Bang Boo? That's what I'm thinking right now. It's like, is it Sarah's Bang Boo? But because like she's the only one in the story that I think consistently wears black and red. And Bang Boos seem to copy their owners or their parents or their master a lot, right? But that's just my opinion. 僕もそう思う。フォロー内のあのエリアにある黒い花を一掃できれば異変も止まるかもしれない。今はそれしかなさそうですね。私たちは残って黒い花の処理をしますから、皆さんはフォローで異変の原因を探してください。 Yeah, this seems to be our best option, is to send a small elite force in while everyone else deals with what's happening in Waifu Peninsula, because like they need to have a front line, and it's like, well, we need someone to charge in too at the same time. So once everyone catches up, right? Like once everyone's like situated back in Fail Moon Heights and in Waifu Peninsula, and they're like more safer, we can send in more people to the Hollow. Just because like right now we're just not certain, right? So this is the best play, is to send a small group ahead of everybody else to figure out what the hell's going on. And then if they can leave behind like some clues and stuff, so that everyone else can catch up, or like figure out as much as they can before everyone else gets there, so they can be like, okay, we know the situation, this is how much we have to do, and then let's go in. It seems like the smart move. We need someone to scout out the area essentially, and sending the Qingming sword user sounds like a pretty solid plan, right? Like it's a small group that has a high chance of surviving, even though technically there's some drawbacks to using the Qingming sword. Obvious drawbacks, but at this situation, it's definitely worth the risk to send in a small elite task group. それなら僕と筆頭助手で始まりの主のことを調べてみよう。時間もありませんし、早速行動しましょう。春光ちゃん、必ず無事に戻ってきてくださいね。 Everyone scatters to do their assigned tasks, leaving only Xiaogang, Zhao, Lock Spring, and you. ザオちゃん、さっきはああ言ったけど、実際君の体は耐えられるのかな？ Yeah, that is an issue. 本当にダメそうなら早めに言っといた方がいいよ。私のことを心配してくれてるのよね。ありがとうザオさん。本当に大丈夫だから。わかんないな。どうしてわざわざ自分に不利な条件を飲んじゃったの？春光ちゃんは生命権に選ばれた人。別に何にもしなくたってその事実だけで価値を示せるのに。I mean, from a business perspective, Zhao is completely right. It's like you have the sword, you have value just because the sword is just pure value. There is a downside to the sword, and she's like, yeah, there's clearly a downside to the sword, but like, you don't have to do anything just because like technically, just having you around is like a big safety net for most people. So like, you technically don't have to risk your life by going in there, but you're going in there anyway. It says in the front line. You could have stayed in the back line, and everyone would have been like, "That's reasonable." The Qingming sword in the back line, yeah, like you are holding the line if the front line collapses, kind of deal. And it's like you just step in, right? This is definitely a risk you don't have to take, because this is a really huge risk.
like you, yeah, like even though there is a drawback to this using the sword, period, at all, just using the sword at all, there's a risk, or there's an inherent risk, but like, and drawback. But you're really throwing your neck on the line here, like, whereas you didn't really have to. こっちっていうのはよくわからないけど、私みんなの役に立ちたいから。雲岳さんや長期兵の人たちのためになりたい。さっきみたいにみんなが怯えたり苦しんでる姿なんてもう見たくないの。だって私には力があるんだもの。陸老師の言う通り、これは生命権の剣士としての責任だから。変なの。まあいっか。プロ騎士が何か言いたいみたいだから、ザオちゃんたちはあっちに行ってるね。あんまり時間はないから巻きでよろしく。Zhao and Loxford, step aside. Now, it's only you and Zhao on here. リン、私に言いたいことって？春光のみんなを助けたいって気持ちはわかるし、その選択は尊重するよ。春光は私にとってすごく大切な先輩。春光が誰かを助けて嬉しい気持ちになったら、その時は私も嬉しいし、逆に傷つくことがあったら私も同じようにいたいって感じてる。だからね、前にも約束したけど絶対に無理しちゃダメだよ。友達として、仲間として、プロ騎士として、春光にはもっと自分を大切にしてほしいって思ってるから。うん、ありがとう。きっとそうするわ。こんなこと言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、私にとってもリンは大切な人だから。私たちが力を合わせればきっとこの任務やり遂げられるわ。You're done? Yeah. Time waits for no one. Let's move as soon as we can. For this mission, our target is to enter the Limia Hollow and purify the black flowers, just like before. At the same time, we gotta keep an eye on the Qingming Sword's condition and try to track down the source of all of this abnormal miasma. This is the only way to protect the Filming Heights. It's my duty as the Sword Keeper. I must do this. I don't like admitting it, but it really is the only you can do. Roxy, if you're ready to leave, let's head out. Okay, this is the Qingming Sword time, man. Oh, more landscape shots. Oh, we're in a different spot. Okay. The abnormal mass right here is so thick, it's almost impossible to breathe. After pushing forward for a while, you find yourself staring at something that feels more like an hallucination than rather than reality. What is this? 春光ちゃんは見えてるのはザオちゃんだけかと思ってたけど、この球体どっかで見た気がするんだけど、どこだったかな。僕が間違っていなければ、君たちは高濃度のミアズマに影響されて集団幻覚を起こしてるんだと思う。 Looking at like a Death Star or something. Like, what are we looking at? Just like a giant circle. ポンプである僕は何も見えないしね。やっぱり幻なんだこれ。すっごく不気味ね。あの球体の中からなんだかすごく危ないものが生まれてこようとしてる。そんな気がするの。ザオちゃんどうか？不気味で不吉で、なんだかバッチい感じがするね。愛すべき我が子よ、
No, maybe it's not like the Death Star. Maybe it's like some sort of egg. It just happens to look like it. Just, I don't know. It's hard to tell if it's organic or not. You know, if it's like a organic object or a metallic or technological object, I can't tell. Or some sort of like stone. It's hard to say what it is. お前の存在は最初から美しい過ちだった。それを正そうとするお前の行動はより大きな過ちだ。 Cause I have two thoughts on what this could be. It could be like a giant egg and it's gonna hatch a giant ethereal, which would be insane. Or it's gonna be like some sort of dome we have to fight inside, like a sphere. And I don't know which one it is. It's like, is it a dome we fight inside of? Or is it a giant, like, ethereal egg? It's hard to tell if it's I don't know if it's organic or not. It looks like it's a technological egg, but a sphere, but like I'm not 100% sure. It might be like a alien object, maybe. 私にも聞こえた。でもなんだか聞いたことのある声。これはザオちゃんたち自身の声だね。前にダイヤちゃんの万学先生が言ってたんだ。ラマニアンホローの中で自分にそっくりの不気味な声が聞こえたって。でも私あの時は何も聞こえなかったんだよね。それに今私が聞いた声も全然私のじゃなくて、それこそサラの声みたいだった。 That's what I was thinking, Sarah. ここのミヤズマが特別濃いからかもしれないね。それかこの場所と君に何か特別なつながりがあるのかも。先生の幻を見てたのもここだったわけだし。 After a while, that strange visions and whispers finally subside. こんな小細工ザオちゃんには通用しないんだから。みんなどんなことを言われたの？心の奥にある弱いところをピンポイントでツンツンしてくる感じかな。本物の絶望を味わったことのある人なら比べようもないけどね。俊子、どうしたの？大丈夫。ずっとクラッと来ただけ。さっきの変な幻覚のせいかもね。人間の体なら幻覚を見た後の一時的な混乱はよくあることだよ。この感じだと前に片付けた異常なミヤズマはやっぱり氷山の一角だったのかも。フォローの拡大が一瞬止まっただけなのも納得だよ。今やフォローが長期兵まで迫ってるのも街に現れた黒いお花のせいと見て間違いないね。街のみんながこのミヤズマに長くさらされたら考えただけでゾッとするわね。急いで浄化しなきゃ。 You should keep your eye on your condition. でも体にはちゃんと気を配ってね。落ち着いて。僕のメモリが正しければこの先に遠距離射撃型のセキュリティメカが配置されているはずだ。まずはあいつの視界から隠れないと。早く黒い花のところ行かないと。あ、そう、見つかった。タイミングを見て攻撃が地面に当たる前に通り抜けましょう。セキュリティメカ、わざと私たちが近寄れないようにしてないの？で、この工場を守ってるみたい。シンコ、
体の調子はどう？具合が悪かったら言ってね。無理しちゃダメだよ。風のままが平気よ。問題ないわ。 Up there wants me to go? 生命が行き先を知ってる。前に気づいた生命圏のあの力を試してみようかな。急いであの遠距離射撃型のセキュリティメカを停止させないと。どうしてこんなところにセキュリティメカがいるの？多分僕と同じ何かの理由で捨てられ隔絶されたとこに流れ着いたんだろう。侵食されてこの工場を守るべきものだと思ってる。悲しくて滑稽だ。のように開花。白く乾燥の知らせ。天を立つ。雪明かり。流れが来てるよ。ザオちゃんは休んでて。ザオちゃんに任せていいよ。巧妙を切る。決めた光。早くこの黒い花を浄化しなきゃ。 Shunga stumbles her way over to the black flower. It is because of the vision she saw earlier. She seems a bit worn out. You're looking pretty rough. Are you sure you're okay? I'm fine. I can feel it. This Chingling sword's resonance is trying to tell me something. This black flower in front of us is different from the others. It's like the heart of all the abnormal amnesia in this area. Once we purge it, all the black flowers around will wither and disappear. But how about we take it? No, I'm good. I can do this. I have the key for the Qingming sword. I must succeed. So I'm going to slowly raise her sword, but right at that moment, her body suddenly freezes, as if someone had hit the pause button. Then a voice, foreign yet familiar, suddenly rings out. You're trying to die, not on my watch. この血を持つ魂をちぎる。散れ。やっぱり王の黒いお花を消せば異常なミヤズマも一緒に消えるんだね。これでよしと。それじゃあ失礼して。He walks up to you and almost without thinking, leans against your shoulders. You suddenly wrap your arms around her. Her warm breath brushes against your ear, soft and ticklish, just as you try to pull away. もう動かないでよ。ほんのちょっとの間でいいからこのままでいさせて。毎回私が出てきて何とかしないといけないなんて。これすっごく疲れるわね。少しくらいご褒美がないとやってられないわ。そうでしょリ。 Surprise, you stepped in again. 正直もう手伝ってくれないと思ってたからちょっとびっくりしてるけどね。私だって気は進まないけどしょうがないじゃない。この子が本気なんだから。ほんとついてないわよね。私とこの子は一蓮托生。放っておいてもし万が一のことがあったら。
可愛い後輩ちゃんに二度と会えなくなっちゃうもんね。とはいえ私の力にも限界はあるから、前に言ったこと忘れないでよね。Yishun gives you one last long look. Then Shogun returns to her usual self. Are you okay? 大丈夫？やっぱり異常なミアズマの浄化は負担が大きいよね。他の方法を考えようか。大丈夫よ。ちょっと疲れただけ。私の体のことは私が一番よくわかってるから。それに感じるの、生命圏がこのエリアの何かとかすかに共鳴してるみたい。ザオさんが言ってたみたいに、生命圏とラマニアンフォローの異常に関係があるなら、剣士である私にしかできないことがあるはず。これは私の責任だから、逃げちゃダメだし、もう逃げたくない。でもそれにしたって代償が重すぎるよ。自分の体を犠牲にしてまでやらなきゃいけない責任なんて。リンは覚えてる？前に長騎兵をブラブラした時、街角にはコーヒーの香りが漂ってて、子供たちの楽しそうな笑い声がひっきりなしに響いてたわ。のんびり麻雀を楽しむ人たち、美味しい淡水やもちもちの甘い天津、どれも平凡で、だからこそ本当の幸せだった。できることならあの幸せを守ってあげたい。少なくともやれるだけやってみたいの。自分が何をしたいのか、こんなにはっきりしてることなんて今までなかったから。There's still a trace of exhaustion on Xiaogong's face, but her eyes are shining, so clear and so bright, that for a moment they remind you of what Yishangong just said. There's no mistaking it. She's being serious. Maybe more serious than she has ever been before. In front of a heart that pure and sincere, words feel clumsy and useless. Almost an interruption. でもね、春子ちゃん、君が守ろうとしてるみんなのほとんどは、君が命を削って自分たちを守ろうとしてることはおろか、その存在さえも知らないんだよ。それでも頑張るの？頑張るに決まってるじゃない。見返りが欲しいからじゃない。ただ私がそうしたいからしてるってだけだもの。まあいっか。実際に救われる誰かがいるだけマシだよね。とりあえずここの異常なミアズマの調査を再開しよっか。ロックスプリング、そっちに何か手がかりはある？僕のメモリが正しければ、工場の内部にはより多量の異常なミアズマがあるはずだ。そこにもコアがあるかもしれない。じゃあ先に進もう。Alright. 春子、何があっても安全第一だからね。この前の約束覚えてる？大丈夫よ、リン。私ちゃんと覚えてるから。振り返ればちゃんとお互いがいるでしょ。頑張るね。 Alright, I guess here we go. No, no, that's the one we're supposed to go for, huh? It's a different one. 心身合一、天地自在。 So this is the other one. 天地自在、あなたの後ろ。この剣を見なさい。ああ
そもどうしてこんなとこに？ Okay, let's give me a second. Okay, let me read this passage first, I guess. 以下の脱走者を指名手配対象。第二警備隊元隊長レオナルド・アントン。第一工場責任者ジュリア・トヤチェバ。元技術統括責任者ダンブ。指名手配者及びその他脱走者の情報を把握していることは速やかに領主司令部または第一警備隊に報告して有益な情報提供者には報酬が与えられる。指名手配者と私的に接触または傍助したとは同様に脱走者とみなし処罰。 Okay. Sounds messy. Welcome to the strange statue. The statue looks like it's commemorating someone. There's also a wing-shaped pattern printed on the wall behind. The story that unfolds in this area must have been quite intriguing considering the marks that it left behind. Story. Miss Al, what kind of story are you seeing here? I can see quite a story too. The statue's head is missing and its body is badly damaged. This doesn't look like its natural wear and tear from time. The pattern on the wall behind has been graffitied and it wasn't exactly in a friendly way. And over there, those abandoned posters were torn up by someone with clear hatred. Following this line of thought, there can only be two possibilities. First possibility, two opposing forces once existed here. Some people believed in what the statue represented, while others rejected it. As for the second case, the people who built the statue and those who destroyed it were actually the same group. Then, after an unknown event, the people who once worshipped the statue changed and began to attack everything it represented. If I'm not mistaken, the statue commemorates a Lady Sunbringer. That's what I'm thinking too, because like, I don't know. The first generation Void Hunter? That's right. How would you know about this? Sorry, I don't have the chance. Didn't have the chance to tell you all before. Although my memory module was damaged, I still remember. I came from a very special place. On the Utopia Island, floating above New Eridu, Ross Self-Lifter. I never heard of that name before. What kind of place is it? Is it very general Way 5 Peninsula? If I had to put it into words, it might not be as lively as Way 5 Peninsula, but it's definitely more peaceful and serene. In Ross Self-Lifter, there live people in danger like me, who receive Lady Sunbreaker's kindness. I heard some rumors over there. If you all up for it, I can tell you a story. A story about salvation and betrayal. 前にも話した通り、ミス・サンブリンガーは人類を誰よりも深く愛していた。しかしその愛は、それに見合うだけの愛や尊敬を彼女に返してはくれなかった。今やラマニアンホローは工事の産地として知られ、その工事は高霊石から生み出されるけど、その昔、人々が高霊石の価値に気づくずっと前から、ミス・サンブリンガーはその研究を始めていた。高霊石から抽出した物質がエーテル侵食に対して効果的なことを発見すると、彼女は当時の人々を率いて採掘を始めたんだ。でも人はいろんな理由で争いを起こす。ミス・サンブリンガーはあまりにも目立ちすぎて反感を買ったのか、それとも単純に気に食わないと思われたのか。ある日、彼女は僕らの目の前にある鉱山の地下で巨大な縦穴を見つけたんだ。その中には
彼女の求めるより多くの秘密が隠されてるようだった。そしてミス・サンブリンガー自らこの穴に入って調査しようとしたことで彼女を妬む者たちに好機を与えてしまった。彼らは彼女を亡き者にしようと企み、そして物語はここで唐突に終わりを迎える。最後に残された記録は溢れ出した宮妻に全てが飲み込まれた。それじゃあミス・サンブリンガーは結局どうなったの？僕の知る限りでは行方不明らしい。ただミス・サンブリンガーの消失に関しては別のパターンも伝わってる。さらに多くの高齢石を採掘すべく坑道を掘り進めたところラマニアンホローが突然激しく拡張しだしたというものだ。Alright, why did his voice change just then? Why did the quality of his voice module change just then? Now that's suspicious as hell, dude. He had this echoey kind of reverb, like radio-like voice, like it was you were listening to an old-timey radio or a walkie-talkie. Now it's like perfectly clear, without any kind of grain to it. What just happened there? This guy's suspicious, man. He's my suspicious radar just went off the charts just there. その最悪の中で彼女は人々を救うべく奔走したようだけど生き残った人たちは逆に彼女こそが原因だと非難したらしい。工事を掘りすぎたことがフォローの怒りに触れたという未開的な批判で彼女が姿を消すまで追い立てたんだ。もちろんどちらのパターンもただの技だ。本当のことなんてもう誰にもわからない。僕たちには何の参考にもならないだろうね。It just switched back. Why did it switch back? What's going on here? Why did it switch back? What the hell? I'm concerned now that it switched back. もしその噂が本当だとしたらザオちゃんたちの目の前にある鉱山にその縦穴があるかもってことだよね。この場所がサンブリンガーと関係してるなら異常な宮妻に彼女も絡んでたりして。実は僕もそう考えてた。多分僕がここをさまよう理由なんだろう。なんとなくわかるんだ。創造主の気配とでも言うのかな。愛していた人々からそうした仕打ちを受けた後ミス・サンブリンガーが一転して人類の敵になったとしてもそれは当然のことだろう。Why is it switching back and forth? I wonder if this is like an audio thing they did on purpose, or they just forgot to like do something to the voice recording. I wonder if it's like a technical error or is it on purpose. 大好きな人たちに裏切られて闇落ちか。まあよくある話ではあるけど。でもミス・サンブリンガーは初代移ろ狩りの一人でしょ。なのにそんなことって。移ろ狩りなんてただのバッジと称号だもん。それをつけてる頃って人間の気まぐれな本質までは変わらないよ。ザオさん、なんて言えばいいのかな。あなたの人間に対する見方って随分悲観的なのね。Most people are, and most people kind of should be. He's a little bit suspicious about most people. Just a little bit.
you gotta be like just a little suspicious. Not like everybody, but like not every time, but like you should be a little suspicious. Being pessimistic is a really good defense system from like getting like scammed. If you don't want to get scammed, being suspicious of everyone is pretty good idea. 人と人をつなぐ一番確かなつながりは結局価値があるかどうかだから。そうでしょ？サンブリンガーを亡き者にしようとした人たちだって、その中で彼女の価値がプラスからマイナスになったんだもん。いや。そしてサンブリンガー当人も彼らの本性を見抜いたから自分の利益にかなうよう態度を改めただけ。It's easy. That is definitely a way to see the world, right? It's just to see like people as positives and negatives. It is an easy way to. It's a good way to defend. It's an easy way to like calculate. It's people do this all the time in business and stuff, like in the real world. It happens all the time, right? Not something I would always do, but something I totally understand why people do it, right? Because evaluating things is hard to do, and it's easier to like keep track of sort of things like that. So as much as people don't like it, it's definitely a way to like calculate your moves. サンブリンガーにとって価値のない人たちをどうして守ったり導いたりしなきゃいけないの？ It's a good way to calculate your moves and calculate other people's moves if you want to understand why they're doing something. That's why people do it, right? It's like, well, there's obviously because the human element is the unpredictability of some human. So the way to like try to reduce the unpredictability, you try to be like, well, what benefits them? Or what benefits that person in that instance, right? So it's kind of it's not a bad thing. It's not a bad way to think. そこまでされても寛容と慈悲の心で他人に接することができるならもう人じゃなくて神様だもん。うつろがりはすごいけどまだその域には達してないと思うな。Yeah. Yeah. It's all about how you go about it, though, right? でもあなたの言う通りだとしたら人と人との間には永遠に本当の愛情なんて存在しないことになっちゃう。損得だけでつながってる関係なんていつ壊れてもおかしくない。ふとしたことであっという間に亀裂が入ってこの世界は争いと醜さでいっぱいになる。私たちはそんな地獄みたいな世界に生きてるっていうの？春光ちゃんが気づいてないだけでこの世界はとっくにそうなんだよ。多分それを君には見せまいと頑張ってくれた誰かがいるんだろうね。The air between Zhao and Shungong suddenly turns tense. What to do? Better find a way to smooth things over. A real hero never shies away from conflict. ザオちゃんの言うことはもっともだけど確かにちょっと悲観的すぎるかな。フォローなんて災害と隣り合わせなのにそれでもまだみんなが理性をなくしてないのはやっぱり価値や利益だけが全てじゃないからこそだと思うんだよね。私たちにまだ感情がある以上誰かを思いやったりするのは別に神様だけの特権じゃないもんね。リンタラいいこと言うわね。なんだずるい言い方しちゃって。別にゾウちゃん君たちをペシミストに変えたいわけじゃないから。身をもって体験しないうちはやっぱり期待したくなっちゃうのが普通だし。ごめん、ここまでの議論に発展するとは思わなかった。出どころのわからない風説に過ぎないんだ。みんなは聞き流してくれたらいい。
さて、工場の中にはまだたくさんの異常ミヤズマが残ってる。僕たちが探してる異変の源もそこにある可能性が高い。リン、緊急の連絡だ。みんなの頑張りで長期兵の黒い花は鎮圧できたけれど、ラマニアンフォローの拡大は止まる様子がない。僕たちの推測だと、やはり原因はフォローの中にある高濃度の異常ミヤズマである可能性が高い。そちらは君たちにかかっている。頼んだよ。ええ、ちょうど今工場の近くまで来たわ。私たちが探してるものはあの中にあるかも。急ぎましょう。まずは工場の中に入る方法を探そう。ロックスプリングの話だと、工場の中はここよりも危険みたいだね。What should we get closer? 工場内の異常なミヤズマを浄化できればフォローの拡張を止められるはず。そうだね。でもやっぱり慎重にならないと。ここには今まで以上にたくさんのセキュリティメカがいるから。感じる。生命圏が共鳴してるの。剣が工場の中よ。そこはもっと濃いミヤズマで溢れてるはず。雪明かり。このまま全然キープ。生命剣気急転を近くの工場の入り口を見てみようよ。Pushing the factory, open the factory door, it's locked. Looking closer, the door seems to be connected to 3 different consoles. If I can find and hack 3 consoles, that should open it up. Shotgun, you okay? シュンコ、どうしたの？ You don't look so good again. なんだか変な光景が見える気がする。何が見えたの？女の人、ほっそりしててメガネの研究員みたいな服装。髪を結んでて頭に2本角が生えてるわ。多分シリオンってことよね。 That sounds like Lady Sunbringer. 穏やかそうな人で、ここで何か研究してたみたい。待って、今確かに生命剣って、それにリンって言った。 Oh, I mean, it's not Sunbringer at all. They're saying Carl? 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 どう考えても、どうして春光にカローレ先生が見えるの？それに先生が生命剣のことを？ It always leads back to Helios Academy. They're totally involved with this. They know what's happening. They knew what it's going to happen. They kind of figured out a way to stop it, but they're like, we don't have the ability to do it, but we need to train someone that can do it. カローレってここに初めて来た時、ミヤズマの幻が見せた人だよね。 I'm surprised people don't remember her because her name is on the thing, and she's like the number one like suspect for Ground Zero. I'm surprised like her name's not remembered more. People were like, "Hey, I have heard that name before, but I don't remember where." But I guess that's kind of common. I guess not like everyone knows all like people like you know what I mean. Not like everyone remembers like big incidents and remember who's involved. I suppose. あれれ？春
こちゃんは覚えてないの？すぐには思い出せなかっただけよ。言われたらすぐ分かったわ。俊子、なんか変だよ。生命圏の代償がきつくなってきてるんじゃない？大丈夫、少し休めばいいだけ。先に工場のゲートを開ける方法を探してきてくれる？その間に一息つくから。まあここなら安全だろうし、そうしちゃう？春光さんが先生の幻を見たということは、中に手がかりがあるかもしれないよ。それに異常な宮妻のこともある。探索する価値はあるはずだ。Before we talk to the door, it sounded like we had to hack 3 different places. I wonder if this means we have to use 3 different groups of people to like get to these different panels, and then they link us up to hack. I wonder if that's what they're gonna do. That'd be cool if they did that. I'll find a way inside the factory. 俊子、ここで待ってて。ザオちゃんも俊子のことをお願い。私は工場に入る方法を探してみるよ。すぐ戻るから。私なら大丈夫。ここで待ってるね。It's kind of weird that we're leaving them alone. I'll just be honest, because it's like, do we have combat abilities? I know we've been training, but do we have combat abilities? Okay, so the push, pull defense door and grid shutter door are electronically powered. Opening different doors requires connecting different numbers of control terminals or generators. Search the area and repair damage control terminals or generators to activate switches and open the doors. 早く3つの制御盤を探そうか。Okay, no, never mind. It's not. That's not the case. Okay, I was hyped up for no reason. Shit. Okay. Okay, damn. This machine doesn't look like it'll be easy to hack. Wait, this feeling. It's this aether energy in there? Good thing I've been putting those hours into training in my perception technique. I should be able to manipulate the aether energy within the machinery. I can work with this. The calibration signal moves automatically along a circular track at a constant speed. At the right moment, perform either flip with a left bumper or calibrate with A to increase repair progress. When repairing damaged machinery or bamboo, both positives and negative signals must be received correctly, so calibration must be completed in both the positive and outer negative polarity areas. Displayed as blue dots, calibration is completed automatically when the player's calibration signal overlaps with them. At the right moment, flip with left bumper to trigger the calibration signal on the same side of the track as the blue dot. Displayed as a red arc, overlapping with it will negatively affect repair calibration. Flip with left bumper before overlapping to keep the calibration signal on different tracks. Okay, so this seems like it's like a timing mini game. I'm fine with that. This seems fun. Let's give it a shot. Flip. Okay, and then we'll flip again. Flip again. Flip. All right. Perfect. Sweet. 100%. Generator successfully activated. 機械の作動音だよ。どうやら正解だったみたい。Sounds good to me. Oh, there's a thing back there. Let's grab that real quick. Don't mind me. Oh. We're gonna do a little twisting of time. Okay. Oh, okay. It doesn't. I don't have to do a puzzle here. All right. Got another one. Twisting some time here. All right. Oh, there's something on the ground. It's kind of flies. We'll take that. We'll take that. We'll just look around this corner here.
Ooh, what's this? Echoes of the past. 最近一部の部署で職務怠慢の傾向が見られると領主様は強く懸念し厳しく指摘されました。ここに改め工場の生産ルールを徹底するよう通達します。 What happened? Okay. 工事の生産量と品質の確保こそが第三工場の生命線であり我々の価値を示す唯一の基準です。集落の安全と繁栄は一人一人の手にかかっています。決して私利私欲で共同の利益を損なうことのないように領主様の知恵と勇気は常に我々と共にあります。手を取り合い共に明るい未来を。 It sounds kind of like a cult they're in a little bit. It looks like they were trying to build a utopia somewhere away from the Hollows, by the sounds of things. Because that's the only thing I could say, like, for sure. Because there's probably Hollows back then. It's definitely hints of that. And it sounds like they found a way to basically not leave the planet, but like create a new piece of land where the Hollows couldn't corrupt. That's what I'm assuming is. I think it's pronounced Ross Lefter. It's how it's pronounced. I'm not 100% sure, but that's probably what it's built on. Is the Persilium, the Polcilium that they mined here, and then I guess they built an island in the sky. By the sounds of it, that's what they did, and they were able to escape from the ravagings of the Hollows because they're not on Earth, and the Proscilium is basically. It's basically nullifies Aether, or it's not maybe not nullifies the right word, but like it cancels out the effects of Aether, so it doesn't get corrupted as easily as regular Earth or dirt does. I think that was their goal, but I don't know. We'll see. We'll see if that's the case. Might have to it probably have to do like some sort of more exploration to get more of those logs to see if that's the case. But it seems like that's the hint that we're getting out here currently, because they kind of just gave up the fight on the regular Earth and be like, yo, remember this is a war that's not progressing in the way we think it's gonna progress. So let's find a way to escape, to run away. And I don't think that's a bad strategy if you figure out like, yo, we don't know what to do, and it's kind of difficult. And it's like, that's another strategy you can pull off, right? So, oh, it's another puzzle? No puzzle. 難しさを感じるわ。まるであのムビという妖刀と同じね。雲岳山の生命圏のことかしら。代償があるの。それならあの剣の問題を抑えられるかもしれないわ。Oh shit, so this is how we fix the sword. There was definitely some way to fix the sword. It sounds like they knew, they just said there's a way to fix the sword. This is how we're gonna fix it. Okay. I was wondering how they're gonna hint at, like, hey, we may be able to fix the curse. If what you heard was right, then she does know more about the Qingming sword. If that's true, then maybe there's still hope for curing Zhao Gong. さっきの宮綱の幻は間違いなく君の先生だった。しかも生命圏についてかなり知識があるようだ。追いかけてみる？もしかすると何か価値のある情報が得られるかもしれない。追いかけてみよう。さっきの様子だと先生は生命圏の代償を抑える方法を知ってるっぽかったし、確かめてみる価値はあるはず。でも中の異常宮妻はかなり強烈そうよ。入るのは危ないかも。私も春光の力になりたいの。春光がみんなを助けようとしてるのと同じように。ザオちゃん、また春光のことお願いできる？別にいいよ。でも僕が一緒に行くよ。
安心して。中の構造はそれなりに分かってるから、宮妻さえ避ければ問題ないはずだ。分かった。くれぐれも気をつけてね。生命圏の真実が知りたいのか。彼女を助けたいなら力になってやろう。Let me look around a little quick here. It's got its supplies. It's a bamboo there. I will kind of say this right now, but Carl, she's kind of hot. I don't know what to say except for she's hot. Yeah, she's kind of hot, man. I gotta say, like, she's hot. If this is her after image, man, she's hot. I wonder what kind of Thyran she is. Yeah, she's hot, man. So she knew. So this confirms that she clearly knew, like, what was going to happen. She clearly knows. Like, she clearly has, like, an idea of, like, yo, I'm training these kids to do certain things. I won't be around to help them when it time comes, so hopefully they're ready. It just seems to be the case. And it seemed like she seems like she knows who would have survived the Helios Academy incident. Holy shit! How does she know? Like, I wonder if her eighth abilities allow her to see in the future or something. Because she seems like she clearly knows. She clearly knew something. She clearly knew who was going to survive. I was like, how did she know who's going to survive the collapse? I mean, we could just, because we were the strongest out of all the candidates. Maybe is what do you like bet on? Is like this is like they're the strongest, so they're probably the most likely to survive. I don't know. What the hell left that? What left a scratch mark on the ground? There's definitely an ethereal running around here at some point. I wonder if we'll have to run into it. What's this here? Still hot. She's still hot. Yeah.
teacher has been here before. What did she mean by all that? Weapons, the Qingming sword. Is she referring to the weapons used by the Void Hunters? But being a Void Hunter is just an honorary title from the mayor. No, this isn't the time to think about that right now. Since teacher knows about the Qingming sword, could she know how to prevent its side effects? If so, that would be good for Xiaogong. Teacher also mentioned Wazami by name. She knew she might be in danger? What exactly happened back then? What did she mean by pay the lease? And what was it that teacher wanted in exchange? My head's a mess. Are you okay? You need to take a break? I'm fine. Looks like your teacher keeps saying something. It's keeping something from you. Everyone has secrets. It's only natural. Her knowledge might help Xiaogong. Based on what I know about these miasma illusions, we might find more of our teacher to keep moving forward. If you wish to know, we can check out what's behind that door. The thing I'm weirded out is like, what does she know? Like, how does she know all this? But like, I'm pretty sure they're hinting at the fact that there's 7 cursed blades made from 7 different cores of the Hollows. Because like that's like the theory, ongoing theory in the lore community is like, yo, there's 7 blades, 7 Hollows, 7 cores. But all of us agree, like in the lore community, it's like, I don't think you need to have a cursed blade to be a Void Hunter. It just they just happen to fall into the hands of Void Hunters, and also you can become a Void Hunter without the blade. It's just you're an anomaly. You're not normally supposed to be able to do that. Like you're just someone who's uniquely just really powerful on your own, which is like really good. Right? If you're Yishuan and you're just happen to be really strong for no reason, except for like you're just really strong, no one's gonna diss that. No one's making fun of you for just being randomly really strong, because you're just really talented and skilled at what you do. The sword and/or the cursed weapons just makes it a lot easier. You don't have to, you know what I mean? Just like you don't have to try as hard, because the blade does kind of carry. Like the weapons will carry you because you have to pay a cost to use them. Of course, it sounds like with Miyabi, the cost is lower because how talented Miyabi is. She's able to tame the curse on her own. For whatever reason, she could do it because she's just that good. And then with Xiaogong, it seems like she can't do it. Which kind of means she's not as talented, I guess, or maybe it means the Qingming sword is just that crazy compared to Talus. But we'll see that. Or it's a Talus. It's either Talus or Talus. I don't know. I think it's Talus. Or maybe it's Talus. I don't know. But I don't know how to pronounce. It's always hard to know what they mean, how they want us to pronounce the words. Anyways, let's go out. Keep going. This mechanism is connected to a large generator. Let's power it up right now. Turn on. Okay, this area clearly looks like a boss fight. If my Resident Evil skills have taught me anything, this looks like a room where I'm fighting a boss. Yeah. Let's go. Oh, that's gold. This Bang Boo's looking suspicious. Oh no, maybe not. Oh, okay, here we go. 私のせい。私が焦らなければ進行が。あなたのせいじゃないよ、リー。私があなたを守らなくてどうするの？安心して、そこまで脆くないよ。氷から。大丈夫？ Oh, that was a dodge. 安心しなさいよね。
ウジャーです。白き乾燥の知らせ。白き虹が弧を描く日輪を。Oh no. 全部浄化。 No, or Void Hunter! It's gonna be Void Hunter. だってこうしなきゃみんなが危ないから。No! No! Oh no. ねえリン。これで最後だから。 No, it's not. It's not. It's not doing what she always does. Yishingang stays unusually quiet. Her body feels so light. Even though she is leaning against your shoulder, it's like she isn't really there. It's like she could fade away at any second. After a moment, she finally speaks. Her voice so faint, it nearly dissolves into the wind. 思ってたよりすぐお別れが来ちゃった。 Yishingang gives a weak smile. No trace of her usual mischievous or playfulness. The emotions on her face are simple, pure. Her hand comes up to touch your face again, soft but cold as frost. まさか一番の心残りがあなたになるなんて思ってもみなかったわ。脅かさないでよ。どういうことなの？私の力がもうすぐ尽きようとしてるの。これからはもうこんな風に会うこともできなくなっちゃうわね。よくわかんないよ。ちゃんと言って。もう会えないってどういうこと？あんたいなくなっちゃうの？大したことじゃないわ。ある意味では私とこの子が一つになろうとしてるってだけ。言ったでしょ、この子が生きてるから私たちも生きてられるの。この子の状況はちっとも楽観的になれたもんじゃないけど、かといって私にはもう何もしてあげられないの。Yishangang lifts her gaze, her crimson eyes meeting yours. リン、あなたとの出会いは本当に不思議な巡り合わせだったわね。知ってる？さっきあなたが危なかった時、この子ったら無鉄砲に駆けつけたけど、あの時私は止めることもできたの。だって私とこの子は違うから。私は英雄なんてごめんだし、誰かを助けたいとも思わない。ただ生きたいだけ。少なくとも以前はそう思ってたわ。でもあの瞬間、私たちの心は今までにないくらい一つになってた。私もあなたを助けなきゃって気持ちで頭がいっぱいだったんだもの。それが多分私たちが和解できた理由。結局のところ私とこの子は一つだったんだから。これはひとすくいの水が元の大きな海に戻るだけのこと。あなたの前に立った瞬間、私は急に理解したの。愛情は呪いなんかじゃなかった。
それはある意味で強さなんだって。この先は臆病なこの子には一生かかっても言えないでしょうね。でも私なら言える。You should speak softly in a voice only the two of you can hear. リン、私のこと忘れたら許さないから。この先もっと素敵な人やずっと美しい景色に出会ってもいつまでも私のこと覚えてなさいよね。Yu Shungang gives you one last look. The next moment, Xiaogong returns to normal. But she just stands there, silent, like a delicate doll that has lost its soul. A chill, unlike anything you've ever felt before, grips your heart in an instant. Xiaogong, are you okay? 俊子、ねえ、平気？ I don't know to call her names. Xiaogong doesn't respond at all. この子ったら生命圏の侵食が取り返しのつかないところまで来てたことずっと隠してたんだね。もうザオちゃんたちの声も届かないんじゃないかな。Zhao waves a hand in front of her face, but Xiaogong doesn't react. 視覚もダメみたい。Xiaogong, remember our promise? 俊子、私の声が聞こえないの？約束はどうなっちゃうわけ？何が起きても私は一人じゃないって思わせてくれるんじゃなかったの？私たち指切りしたじゃん。ねえ、こんな風にいなくなっちゃうなんて、そんなのってないよ。Eyelashes tremble faintly, like she is fighting hard and desperately against some endless darkness. But that tiny spark of movement soon fades, leaving behind only stillness. 今は多分 No matter what you 何 do, を言ってもダメ。 you won't change it. 君が辛いのはわかるけど、とにかくここは冷静にならなくちゃ。分かってるけど、私がちゃんと気にかけてたらこんな風になる前に気づいてあげられたのに、私のせいで。そうじゃないって自分でも分かってるくせに、君が寸出のところで止められてたって、この子はきっといつか生命圏の力を無理に使ったと思うよ。みんなを守るためにね。自分を責めるよりも今はもっと大事なことがあるよね。忘れないで、君はプロ棋士。どんなことが起きても君だけはいいんだから。この子をお家に返してあげよう。俊子を家に返す。そうだね、私が連れて帰ってあげなきゃ。戻ったら絶対に何か方法を探してやるんだから。見つけた。一番近い柵目は工場の反対側にある。エレベーターで行けるはずだよ。あっちだよ、早く行こう。よしよし、それでこそパエトーンだよ。We lost our trump card. I wonder how this is gonna work out now. 裂け目はあそこだよ。急ごう。It felt too easy. I was like, something's wrong here. And then, for some reason, Xiaogong, who has been silent all this time, suddenly speaks. ここは
どこ？俊子、私の声が聞こえてる？大丈夫？リン、ザオさん、ロックスプリング、みんなどこにいるの？まだ五感が戻ってない。ザオちゃんたちには気づかないかもね。暗くて何にも見えないの。それに何にも聞こえない。すっごく静かですっごく怖い。俊子、もう少しの辛抱だからね。すぐ連れて帰ってあげる。リン、あなたなの？声が聞こえた気がする。ごめんね。約束守ってあげられなくなっちゃったかも。あなたは一人じゃないって私が証明してあげなきゃいけないのに。約束を破るような姉弟子になんてなりたくなかったな。でも安心して、ちっとも痛くないから。私が傷つくことがあったら、私の痛みはあなたの痛み。そうよね。Sad stuff. ただちょっと怖いだけなの。ほんのちょっとだけね。なんだかみんなにすっごく会いたくなっちゃった。大丈夫だよ、俊子。絶対元通りになるからね。裂け目はすぐそこだから行こう。 And after saying a few words, Shangon falls silent again for some reason. Anxious, you lead everyone towards the fissure. Oof. Heavy stuff. Heavy.「データによるとラマニアンフォローはようやく拡張をやめたみたい。俊子が頑張ってくれたおかげだね。けどとっても高くついたね。あの子の容体はどう？あんまり変わらない。何も言わないままで外の変化にも鈍感っていうか。実はね、そうちゃん。I'll say something all the time, as if she's about to say something, but a familiar voice interrupts her. 探しましたよ、ザオちゃん先輩。こんなところにいたんですか？おや、プロ騎士さんもいるじゃないですか。お久しぶりです。ダイヤちゃんに万学先生？どうして君たちがここに？黒枝より下級の召集である。我が輩たちは即刻戻らねばならぬぞ。十中八九、ラマニアンの件でしょうね。さすがに黒枝も何かしら大きなアクションを起こすみたいですよ。Interesting. そっか、わかった。春光ちゃんのことだけど、ザオちゃんに手伝えることがあったらすぐ連絡してね。それとアドバイス。生命圏の力を狙ってる人って君が思ってるよりずっとたくさんいるの。剣士に何かあったことが広まったら多分みんな目の色を変えちゃうよ。ザオちゃんが教えてあげられるのはこれだけ。ありがとう、ザオちゃん。気をつけるね。等価交換がモットーのザオちゃん先輩がタダで
エルサちゃんはもう店じまいですか？まさかここへ来て人参ハムハム系女子に。行くよ。遅刻はみっともないからね。 This owl pulls the still chattering violin and the helpless looking along as she quickly leaves. You walk Zhao Yang back to her room. I need to tell everyone about Zhao Yang's current condition. If only there was a way to save her. Porosium processing base can now be accessed through the map. Okay. Ooh. They say it's a scholarship made from us. Oh, I was trying to talk to Allison. Well, good to see you again. By now, you probably heard that thanks to the combined efforts of the defense force and some kind citizens, the recent hollow and miasma crisis didn't result in any casualties. That's the silver lining in all this misfortune. Where's everyone else from Spook Shack? Monato and Lucia and Yahari are taking care of the frightened citizens. However, we don't know how the disaster stopped either. The ever-expanding hollow just suddenly came to a halt. Maybe someone else went to the hollow and did something? Yeah, that's possible. Those guys are the real heroes of Gloomy Heights. Okay, make sure you pay attention in class. Yeah, I'm here. You're here too, Proxy. So HSOS so HSOS came too. We received news and came to provide support. But for some reason, the only masters from the summit seem capable of dealing with their miasma here. Therefore, our main duty is to protect the citizens of Gloomy Heights while gathering the latest intel on the Gloomy Hollow. My talents has some effect against the abnormal miasma, but not much. It seems I need to undergo more training. What about the others in Section 6? Asaba and Sokaku are out on field duty to examine the changes occurring in Gloomy Hollow at close range. This crisis came out of nowhere, and it's quite a typical situation for HSO. I hope things will get better. Is there anyone else? Oh, there's these guys here. It's you. You okay? Not hurt, are you? Thanks to you guys. It's the result of everyone's combined efforts. Yep, we managed to resolve this disaster without any hiccups. Things got a bit messy along the way, but at least it turned out well. No one got hurt. But the higher-ups at HSO will be sending someone to take over. They're more experienced in handling the aftermath of such situations, but we, Opal Squad, will stick around to help. That's right, even without missions from above, we got our own things to take care of. And besides, I got a bad feeling about this. The Gloomy Hollow issue still hasn't been completely resolved. Well, what'll happen next is anyone's guess. See if there's anyone else around. Oh, okay. No one else? Okay. That's HSO then. Section 6. Find out how close about there are no countries. Don't worry, it's us. You finally reunite with the rest of Yonkoi's summit. Everyone seems happy and relieved that the Hollow crisis has been resolved. お弟子ちゃん、来てくれたんですね。私たちが町の黒い花を片付けてる間にラマニアホローの拡張が止まったみたいです。きっとあなたたちが。そういえば、春光ちゃんは一緒じゃないんですね。それが今、春光すっごく調子が良くなくて。何There's everyone from the summit what happened earlier inside the hall. なんてこと。
確かにフォローを丸ごと元に戻すなんてこと、まともな代償じゃ効かないことはわかるが。お主がついていながらなぜそのようなことになったのだ。リクロウ氏、今は誰が悪いとかそういう話をしてる場合じゃありませんよ。リクロウ氏の言う通り、私がついてたはずなのにこんなことになっちゃって。お弟子ちゃん、きっと春光ちゃんはみんなを助けたいって思ったんですよね。そのことならここにいるみんなが分かってます。人々を救うべく献身することは生命権の権主にとっての定めとはいえ、これほど早く消耗させてしまったこと、お主が無関係であると言えるのか。老子、お師さんなら俊ちゃんを癒す術がわかるかもしれない。お師匠様とはまだ連絡が取れませんから、本当に一体何があったんでしょう。今は楊春光の体が最優先だ。弟子たちに古文書を調べさせ。私も手伝います、老子。みんなここのところフォローの騒ぎのせいでずっとてんやわんやでしたから、しばらくはゆっくり休んでください。特にお弟子ちゃんはちゃんと疲れを取ってください。それでは今日はここまでです。進展があったら私と陸老師からみんなにお知らせします。Jufufu and Mr. Lau go to talk over at Zhao Gong's situation while the other disciples return to their rooms. Come to think of it, on our way from the hollow just now, Zhao Gong suddenly recovered for a moment. Is it just a coincidence, or maybe? Anyway, I should head back to her room and check on her condition first. Okay. We push open the door to Senior Zhao Gong's room, only to face an unexpected figure. Senior Yi initially stood in front of the desk, contemplating. Upon noticing your arrival, he turns to face you. 長らくお待ちしていましたよ、お弟子さん。春光のことならもう知っています。これほど進行が早いとは思ってもみませんでした。Okay, at least he's being a little calm about this. ごめんなさい。私がちゃんとしてなかったせいで春光が。何があったかを知っているわけではありませんが、僕は妹のこともあなたのこともよく分かっています。It was kind of inevitable. Like, no matter, there was no way to stop it. There was no way. It was like she was going to do it. It was just. It was like a matter of time. It was like what her personality choices and everything. It was just a matter of time. あの子のことだ。どうせまた一人で無茶をしたんでしょう。それをあなたのせいというのはあまりに酷です。とはいえ、今はより急を要することがありまして、こうして会いに来たのはあなたの力が必要だからです。より正確には、あなたの力なくして春光は助からない。あなたも知ったの通り、僕は不覚にも一時的とはいえ始まりの主の傀儡に甘んじていました。ですがそのことによって僕の意識もまたあの存在とつながったのです。そこには生命権、そして始まりの主に関するいくつかの秘密がありました。その複雑さゆえに細部は省きますが、結論から言うと生命権の力の一部は始まりの主と同質のもの、いえ、始まりの主に由来するものだという可能性すらあります。Oh shit! Okay, so they pretty much just confirmed the theory of the seven swords, They basically confirmed the theory of the seven swords, seven curses, seven hollows theory. So yeah, so this confirms the theory that the cursed sword is pretty much made by a piece of the hollows. No, it's made by having a slice of whatever makes the hollows, of the core, and it crafted into a weapon. This pretty much confirms it, that the sword and the creator's power is the same source.
pretty much confirms it, in my opinion. 生命権そのものについてはもう随分と調べてきましたが、反動を抑える方法の探求に進展がありませんでした。それもそのはずですね。鍵は始まりの主にあったのですから。それから僕は可能な限り古の文献を調べ、秘密のありそうな廃墟をくまなく探索しました。ラマニアンフォローと始まりの主に密接な関係があることはお弟子さんもご存知ですね。まさにあのフォローで僕は始まりの主と似た力のオーラを放つとある物体を見つけたのです。その力を利用して生命権の代償を克服する方法、あるいは春光と剣の契約を断ち切る方法を探すつもりでした。ですがその前に春光は、文献に記された情報が正しければ僕はその物体に残された始まりの主のエネルギーを使い、再び春光が外の世界を感じられるようにしてあげられる。ですがそのエネルギーというのが不安定でして、汚れなく強靭な精神を持つ導き手を介して春光の深層意識へと慎重に送り込む必要があります。一歩間違えればエネルギーの本流が互いの精神世界を引き裂いてしまうでしょう。Oh, this is why proxies. Oh, this makes sense now. This is like we're finding an idea of why proxies have to exist. Okay, because they're the only ones that know how to. Oh shit, that's kind of crazy. Because they're basically saying like, okay, since you guys know how to navigate the hollows, that means you know how to navigate this object. The way this object works. It's so similar to the hollows that you could like you know how to manipulate the weapons properly. You may not be able to use the weapon, but you can manipulate it, or at least like assist someone, guide someone, which makes them all very important. Which is what I guess. Oh, this is probably the lore people are gonna go crazy over this, over the theory crafting over this. 僕の体は一度始まりの主と繋がってしまった以上、再びその力に触れようとすれば春光に危険が及ぶ恐れがあります。ですからこの導き手を担えるのはあなたしかいないのです。それはちょっと考えさせて。でも釈園さん、そんな大事なことをどうして雲岳さんのみんなに頼まなかったの？今の僕はあまり雲岳さんに歓迎されないでしょうから、こうして密かにあなたと接触しているのも彼らと鉢合わせることを避けるためです。これには別の事情もあるのです。願わくばあなたには知らないままでいてほしいのですがね。こんなことを言ったら驚かれるかもしれませんが、お弟子さん、僕にとってあなたは今唯一の信頼できる人間なんです。春光の妹の命がかかっています。願わくば、いえ、どうか正しい決断をお願いします。僕はこれからラマニアンフォローに入り最終確認を済ませるつもりです。心を決めたなら僕のところに来てください。お待ちしていますよ。Senior Yili is not long after. Lockspring walks out from the shadows. Seems like it heard everything, but didn't reveal itself for some reason. Just as you're about to ask, Shaogung seems to notice something and starts to mumble. ここ、とっても暗い。何も見えない。何も聞こえない。何も感じない。リン、お兄ちゃん、みんなどこ？一人はいや。彼女ずっとこんな感じだ。まるで何か幻覚でも見ているように。君は楊釈園の言葉を信じるつもり？
信じたいかな。一緒に過ごしてて悪い人だって思ったことは一回もないし、それに何より春光のお兄ちゃんなんだもん。きっとこの子を傷つけたりはしない。彼の目的が正しいとしても、必ずしも彼の手段が有効とは。人間の善意は時にかえって悪い結果を招くこともあるんだ。君の判断を疑ってるわけじゃないけれど。十分賢明な選択だと思うけど。 Yeah, I think so too. It's like it seems like the only option. What other options are available? Like, do we look around for more options? ザオさん、戻ったのか？黒枝の方が片付いたから急いで戻ってきたの。案の定大変なことになってるね。黒騎士、現状から判断する限り楊釈園のことは信用してもいいと思う。 I think so too. I mean, he doesn't seem like if he wanted to do something to his sister, it seems like he had plenty of chances. To me, it looks like he had plenty of chances if he wanted to do something. He doesn't seem like the type to, based on the information we have, it doesn't seem like he's the type to like do anything. Because if he wanted to, he could have done it. He could have done a lot of things already. It looks like he had ample chances to do something if he really wanted to do something. この前だって彼、春光ちゃんのためにあそこまでしたんだもん。計画の信憑性もまあまあ妥当だと思うけど。Same. 文学者の方はイーシェン先生が見つからなくて大当てだし、ここで賭けに出るのが最後の手段ってのと同時に最善の選択かもしれないよ。 Agreed. Yeah, this might be your once and only shot at this, to really be honest. 私もそう思う。状況はこれ以上ないくらいやばいし、師匠の助けも借りらんないなら、私がやれることをやらないと。Yeah, where is Yishun Shifu anyways? Like, what's holding her up? That's my question. Like, where is she? I wonder how they're gonna explain, like, where the hell she is this whole time. It's like, did Nineveh appear? Did Geppetto appear? Like, what the hell is happening? That's stopping her from, the help. I'm really, like, weirded out, like, why she's not here. きっと春光だってそうしたと思う。I'm very interested how they're gonna make sense of that. Just then, Lockspring suddenly issues another strange air command. コアシステム異常。ロックスプリング？また何か不具合？ごめん、少し席を外させてもらう。さっきから中枢機能の一部に不具合が起きてる。心配ない。骨董屋の店長が約束してくれたんだ。何か問題があったら直接相談に来いと。みんなはやるべきことがあるから僕のことは気にしなくていい。自分で修理に行ってくるよ。 I don't trust this Bang Boo. I don't trust this Bang Boo. I don't know. He's been helpful so far. It's just that we don't know too much about him and his goals. Like, why does he keep going inside the hollow? Right? Is he just going there because he wants to help us? Or what? I'm not sure. I'm suspicious. I'm just suspicious. That's all. オッケー。じゃあこの後はザオちゃんとプロ騎士で春光ちゃんをフォローに連れてこっか。 Lockspring leaves. Yishun Gong is a good person. This isn't the ending she deserves. Yeah. The price of the Qingming sword is so heavy. Whatever. Now's not the time to think about this. Next, we need to take Yishun Gong with us into the Linear Hollow to meet Yishi. Then use his method to help Yishun Gong restore her 5 senses. If you're ready, let's head out now. Let's go.
Yeah, it's a pretty heavy price to pay. 釈園さんの方法が何かはわからないけど、今はそれにかけるしかないね。We're walking around with ゾ this ウちゃ bell. んの知る限りでは頼りにしていいと思うよ。期待して待とう。Is that what it is? Is that the Hollow's core? 来てくれると思っていましたよ、お弟子さん。それにそちらの方、存じ上げています。黒枝のエージェントですね。これは一体どういう風の吹き回しですか？あのトップスが見返りもなく僕たちに手を貸すとは考えられない。そんなに警戒しなくていいよ。ザオちゃんがここにいるのは友達としてだから。お弟子さんに免じてそういうことにしておきましょう。以前にも言った通り、春子を救う方法は現在一つしかありません。それは生命圏の一部の力が始まりの主のそれと源を同じくする点を逆手に取り、春子に送り込むというものです。始まりの主の力が悪さをするかもっていう心配はないの？これまで三将会の詭弁を聞いてきた皆さんならご存知のはずです。彼らは始まりの主のもたらすものを破壊ではなく、あくまで救済と謳っていました。そこにはきっと詭弁以上のものがあるに違いありません。 Just then, a transmission suddenly comes through. リン、今どこにいる？師匠が長期兵に帰ってきたんだ。おまけに今から春光の部屋に行こうとしている。このままだと彼女を連れ出したことがバレてしまう。今すぐ春光ちゃんを連れて引き返せばまだ間に合うかもよ。それにイーゼン先生なら今の状況をどうにかできるんじゃない？とはいえ希望を持つのはほどほどにね。文学村だってこれまで生命圏の代償について決定的な解決策を出せてないんだから。一方で釈園先生の提案で行くってなると始まりの主の力を使うなんて大冒険もいいところだからね。 And it is a gamble, but it... お弟子さん、この場は僕を信じるほかないと言わせてください。この目の前にある装置には始まりの主の力が残されています。古い文献によればこの装置は地下深いある場所から運ばれてきたもので、かつて始まりの主とのつながりがあったとか。あとはあの子が陥っている幻の中へと踏み込み、無事にこちら側へ連れ出してくれる導き手さえいれば。すみません、それについて一つ嘘をついていました。僕が導き手を務められない理由は始まりの主に操られていたからというだけでなく、僕の心に救う憎しみと雑念があまりに大きくなりすぎたからなのです。あなたにとって危険だということは重々承知の上です。ですが You shouldn't Bowser said to you. You've never seen him put himself so low. お願いします。どうか春光を、妹を助けてください。I don't think I have a choice in this matter, but I'll just say this. If Young Kuai Summit has this issue with the Qingming sword for so long, as they have had this problem with the Qingming sword, and nothing they've done has worked, I feel like, this is just my personal opinion, it's insanity to try the same thing over and over again, at least over a long extended period of time, and think you get a different result. So at some point, you're gonna have to change your methodology and think, yo, let's try something else.
And I'm kind of that kind of person where it's like trying the same thing over and over again, especially if it doesn't work, is not a great idea. But if it works, then sure, it's fine. But when it doesn't work, especially over, I don't know how long Young Kwai Summit's been around, but as long as they have been around, and this has been an issue for them for as long as it has been, at least we've known for sure 2 to 3 generations of people who wielded this sword have this issue, and they couldn't be able to fix it. Trying something new, I think, is definitely worthwhile. So, might as well. 分かったよ、釈円さん。実はこの前春子を連れている時、一瞬だけどあの子が力を取り戻したことがあるんだ。あの時もちょうどこの辺りだったし、何かあるのは間違いないと思う。ねえお兄ちゃん、師匠の方だけど、なんとか時間を稼いでくれない？私はここで春子を助けられないか試してみるから。分かった。どうにかやってみよう。朗報を待っているよ。Yeah, it was like a non-choice. 早速始めましょう。 It was a non-choice in the matter. 春子、どうか持ちこたえてくれ。 Like, I don't like choice is an illusion in this game. Like there's no branching paths, so. I just channeled the creator's power from within this object into Xiaodong. There's been no signs of rejection. The Qingming sword truly shares its origin with the creator's power. Next, I'll use a method recorded in ancient tome to transfer your consciousness into Xiaodong's body. You'll enter the illusion created by Xiaodong together with her. I don't know what you'll encounter in that illusion. It could be a fragment of her memories, or it could be a nightmare of her own making. But I need you to bring her back, please. Don't let go of her hand. At least don't let her know that she has... At least let her know that she has people who care about her here, waiting for her to come back. Please. Let's get started when you're ready. Let's do this. Oh. Close your eyes. Holding onto Zhangong's hand, the immense pain in your head makes it impossible to even think. In the endless darkness, a familiar yet strange power forces your hand from Zhangong's. 絶対忘れちゃいけない。絶対。春子、あそこ。どうして近づけないの？お前は彼女の救いにならない。邪魔になるだけだ。そんなことない。なんとか避けなきゃ。頑張って、春子。今行くから。Zhangong's eyes are tightly shut, as if lost in a dream. And inside her dream, it's an entirely different scene.
こどうして私はここに。リン、みんなどこに行っちゃったの？Strange device flickers with an eerie glow. This device doesn't look like it belongs here. Maybe it's the reason I ended up here. If I don't shut it down, I should be able to get out. Let's check out what's up ahead first. この空間、なんだかおかしな気がする。まるで偽物みたい。もしかして私、夢の中にいるの？誰かが話してるみたい。見に行ってみようかな。これは初めて適当感で出会った時の。そう、あの時一緒に猫ちゃんを助けてみんなで喜んだよね。懐かしいな。ずっとずっと昔のことみたいに感じる。お願いします。ここやっぱり私の夢なのかな。楽しいことを夢で見るみたいな。ダメ、なんとかここから出なきゃ。きっとリンが外で待ってる。これ以上みんなを心配させるわけには。At this moment, a familiar figure appears. You're finally here. It's you. What are you doing here? This is an illusion that we created. Everything you see now is our past or memories. The flashback when the Chuming sword attacks both our body and mind. Physically, it strips away our 5 senses. Even our life. Mentally, it causes us to forget. So, the memories you see here are only shards. Incompleted. So, what should I do? You need to piece together these shards of memories. What you truly remember, when you truly remember everything, the path out of this place shall appear. If you're ready, let's get moving. Let's not keep our little junior waiting too long. After she finishes speaking, she vanishes. Is this me? I had some snacks on me this morning. I learned a new incantation. I cannot forget these memories. Why can't I remember? Is this who I used to be? What was I doing again? I can't remember. My head hurts. Let's keep going. 大丈夫。いざとなったら私が受け止めてあげるから。今の声、まさかあの時の。あなたを信じてるよ、リン。何度落ちてもきっと受け止めてくれるって。This is that memory of us, of shopping, on the rooftop of Subi Temple. So I still remember. Chira's embrace was so warm. After that, my head hurts. What is this? I sense a dark, despairing forest, just like the one in Livian Hollow. No, it's going to consume me.
Junior. I'm sorry. I might not make it to the end.今日は危うく呪文を忘れるところだった。誰にも気づかれなくてよかった。生命圏の反動が強まってきた。私の体もどんどんダメになっていってる。記憶だけじゃない。聴覚、嗅覚、味覚、触覚、視覚、全部弱ってきてる。感じるの。私と世界とのつながりが弱くなってるって。私に残された時間はもう多くない。もう読まないで。頭が痛い。この思い出を忘れちゃダメ。ダメなんだから。私にはもう何もない。誰か助けて。一人はいや、お兄ちゃん、師匠、リユ。In the darkness, a familiar voice rings out. But it sounds so far away. It's unclear. Memories are disappearing, senses fading, body weathering. Everything is returning to nothingness.となんだか私もあなたみたいにどこへだって行ける気がして。春光はいつだって行きたいところに行けるんだよ。Just then, unexpected visitor. I never thought I'd see you again, my dear June. Great, you're still here. I hate to break it to you. I indeed already became one with her. But this is an illusion created by consciousness, which is why I'm able to appear again. I know you came to save us. You answered my call for help. Thank you for coming here. And you shouldn't go. You held out until now. Well done. Oh right, I almost forgot. You can't hear me right now. Anyway, in this illusion, we can appear together. Any hope of her regaining her senses and escaping from this illusion is all on you now. What should I do? Help her piece together her shattered memories. Only when she's remembered everything she can regain her lost senses. Unfortunately, we're running out of time. This illusionary space was created using the creator's power, Yishinyan channel, but it's not enough to sustain this place for long. If we can't recover our lost memories and regain our senses before it collapses, whether it's her, me, or you, we're all going to be in trouble. Thanks to your efforts earlier, the moment our hands touch just now, we regain our sense of touch. Let's start with hearing. Remember what I said earlier.
piece those broken memories to well, it just seems so weirdly worded. Piece those broken memories back together. Our future is in your hands. After saying these words, Ishingon nods at you and dissipates. しっかり捕まっててね、春子。絶対五感を取り戻して連れ帰るんだから。 Alright. We got this. Is that Zhangong as a child? This is exactly the same as when I saw him in my dream. Could it be that it wasn't a dream after all? No, that's not the time to think about that. Zhangong's staring at a broken music box. She looks upset. Miss, can you fix this music box for me? You just need to collect 3 music box shards over there. Alright, I can share this power with you. When you get close to the music box shards, you'll feel them pressing me. I'll leave it to you then. You count on me. Oh, we're running faster. What the heck is playing in the background? Is this the fall of Eridu? It looks like the fall of Eridu playing in the background. Oh no, this is the movie we watched. That makes sense.春光が元気になったらまた一緒にブラブラしたいな。やったー、かけらが集まったね。早く戻ろう。私、聞こえてる？風の音、落ち葉の音、命の音。Just then, you're doing great. And you shall know. Who are? I am you. Even in the real world of death, I haven't left you. Also exist in a different form. Our division is only temporary. Integration alone is the final and indeed the best outcome. I understand. Thank you for everything. In the past, you stood in front of me, taking on so much for me, protecting me. You mean us? Huh? I said it was us who stood in front of ourselves. It was us who ultimately protected ourselves through all those past events. So hold your head high. You can be proud of this. We should be proud of this. Right. And one more thing, Junior, is of you, we were able to achieve our final integration. Thank you. But I didn't do anything. You've done more than enough. More importantly, your presence helped us understand what we truly want. This matters more than anything. Let's get back to the point. Like I said before, hidden within this illusion are precious
moments of memories that belong to us. Remember when we made and tasted osmosis cakes together? You bet. What you're about to see is that memory. Try and find ingredients around you to fully restore this memory. Then use these ingredients to make the osmosis cake from that memory. This way, we should be able to awaken our sense of taste and smell. Go ahead, I trust you. With those words, Yushun vanishes into the wind once again. 大丈夫だよ、俊子。もうすぐ一緒にここから出られるからね。あなたを信じてるよ、リー。The sweet fragrance of osmosis wafts through the air. A familiar scent. Spring water. The mountain spring water is crystal clear and feels cool to the touch. Sticky rice. The sticky rice is so soft and its aroma subtle yet sweet. All the required ingredients have been collected. Let's head back to the stone table again. 角管の術なら思い出の光景を再現できるはず。You pour the sticky rice and spring water into a bowl and mix them. You put the dough into the steamer. A familiar aroma soon envelops the area. Yushun raises her head slightly. It seems her smell and taste are returning. 砂糖の量はどれくらいだっけ？うわ、焼きたてはやっぱりいい香りね。 This is when we try the mustard cakes together. The scent is almost this, and this texture of sticky rice. I think my taste and smell are coming back. All thanks to you, Junior. All that's left is sight. For some reason, I feel like I can sense next we'll have to face the creator's lingering power in this illusion. Just then, I feel her face lowers. This should be the last time I speak to you in this form. Next, we'll have to face enemies manifested from the creator's power. Once we defeat them, we can regain our vision and get out of here. Let's fight. You helped me so much already. Leave the fighting to me. Right. Besides, the enemy shouldn't be that tough, since they're only a silver of the... I think it's supposed to be sliver. This is silver. I think that's of the creator's power here. Just dodge its attacks and look for an open to strike back, and you'll be able to defeat it. That's all the help I can offer you. The rest is up to you. After those words, you should... Oh, wow. They don't even let me have a chance to read that. the white text on the black background, it's just so fast. There's just no time. Let's keep moving forward, Junior. With you by my side, it's like I suddenly have so much more strength. 春子お手製の金木犀のケーキ、すっごく美味しかった。また食べたいな。実はあの時砂糖を入れすぎたの。帰ったらもっと美味しいのを作るね。あれって生命剣？生命剣。なんかおかしいような。気をつけよう。これは要注意。
苦しいか疲れたか愛しい子、お前の愛は彼女の救いにならない。邪魔になるだけだ。愛すべき我があとどれだけ持ちこたえられる。Alright. Dang. リン、どこにいるの？私は置いてかないで。誰もが去っていく。それがお前の宿命だ。生命権の剣士、楊春。お前の妹弟子はさ、他の者と同じようにお前を見捨てた。誰もお前を助けず、記憶にもとどめない。お前は永遠にここに残り、我のあなたの言うことなんて信じない。みんなはきっと待ってくれてる。何も見えない。でも諦めるもんですか。きっと何か別の方法が。そうだ、空気の流れを感じれば敵の攻撃を避けられるはず。かわいい後輩ちゃん。ねえ、どうして泣いてるの？頑張ってシュンちゃん、今連れて帰るからね。力が戻った。こっちに攻撃を。三尺の剣、属性を断つ。私には待ってくれてる人がいる。立ち止まるわけにはいかない。剣で名門を断つ。Okay. The suffocating roars eventually fade into the distance. Instead, there is the sound of the wind, the feel of the grass, the scent of the sun. Sunshine, oh yeah. The cold presence of the illusions is fading. A long-deprived, tangible warmth envelops you. Then a familiar voice calls out your name and over again. リン、よかった。また会えて。リン、ごめんなさい。私、また迷惑かけちゃったのよね。私、どれくらい寝込んでた？ラマニアンフォローは。それに、街に現れた黒い花はどうなったの？みんなは無事？お願い、無事って言って。安心して。こうして春光が起きてくれたから、晴れてみんな無事って言えるようになったよ。よく戻ってきてくれたね、春光。While hearing the familiar voice, Shanghong lifts herself from your arms and immediately turns to look at Tsunugi on the other side. お兄ちゃん、それにザオさんまで。
よね。よかった。We were able to save you thanks to Senior Yi. 何にしても釈園さんのおかげかな。実はね。You explained to Zhangong what happened earlier. お兄ちゃん、私に何か言うことあるわよね。すまない、春子。兄はこの通りだ。けれどこれまで黙っていたことは本意じゃない。そしてまだ君に伝えてはいけないこともある。いろいろと聞きたいだろうけれど、その時が来たら一つずつ説明させてほしい。分かった。信じてるからね、お兄ちゃんのこと。Let's head back now. よし、春子も元気になったし、こんなとこに長居しない方がいいね。早く帰ろう。雲岳山のみんなが待ってるんだから。先に戻っていていただけますか。僕にはまだここで片付けておかないといけないことがあるんです。それと僕のことはあくまで雲岳山のみんなに伏せておくようお願いします。お兄ちゃん、何を。春子、何が起ころうと君は自分の身をちゃんと守るんだ。いいね。ではまた。早くみんなに会いたいな。そうだ、ザオさんは最近どうしてたの？ザオさん？ごめん、ちょっと考え事をしてた。As a group of suspicious figures in black suddenly appear ahead. ターゲットを確認した。生命圏の剣士楊春光で間違い。あなたたち何者なの？どういうことだ。普通に喋ってるぞ。おまけに戦えるくらい回復してるのか。話が違うじゃないか。確か情報じゃこいつは。But after the sword, the man in black cuts himself off mid-sentence, realizing he just revealed something he shouldn't have. These people are after us. どういうこと？狙いは私たち？しかも春光に起きたことを知ってる？あなたたち一体何が目的？ They want the sword. まあいい。任務に影響はない。楊春光、今すぐその生命権を渡せ。生命権を？この剣をどうするつもり？これは雲岳山の宝物なんだから。それに剣士じゃなかったら扱いもしないのに。知るか。その剣を手に入れない限り俺たちの任務は終わらない。それだけのことだ。邪魔しないで。私たちには生命権が必要なの。このままだと長騎兵が英飛地区全体が危ないかもしれないんだよ。英飛地区を救いに行く勇者ご一行というわけか。だがたとえ長騎兵が丸ごと消え失せようが俺たちには何の関係もない。何言ってるのよ。長騎兵に罪のない人がどれだけ住んでると。知ったことかと言ってるんだ。誰とも知らん奴らに慈悲をかける価値なんてない。俺は自分の任務を遂行するだけだ。おとなしく生命権を渡すんだ。さもないと俺たちのボスが。ターゲットと悠長におしゃべりしてあげるなんて君は優しいんだね。お前はどうして雑魚の人に限って戦う前に何か言わないと気が済まないのかな。勝者になりたいなら勝利で物語らなきゃで。ゾウさん、急に何を。 Before you can read Prince Zhao's charged forward. 今日のザオさん、様子が変じゃない？いきなり突っ走って。
らしくないね。とにかく手を貸そう。 I think she's just pissed. さっさと生命権を渡せ。さもな、ただじゃ済まん。あんたたちどこから春光の情報を。大事な情報源を教えるわけない。 You just did バカ though. にしてるのか。 You just said you are an idiot. What the hell? 生命が行き先を知ってる。 What the hell, bro? Oh, dude, you are an idiot. ザオちゃんがゲートの中に入ったみたい。追いかけよう。